Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ano yan? Hello, a BETU full afternoon sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa ETULay para sa Math 6 tutorial. So for today, ang ating discussion ay on week 7 ng pivot module. So paki-prepare ang ating mga pivot module. Ang focus natin ang week 7 lesson describing the set of integers and identifying real-life situations that make use of it. So ako po si Tutor Prince or Tutor Andrew. So let's start na. So, ang una kong i-discuss ay ang set of numbers. Okay? So, we have, sa pinaka-top, okay, yung set of real numbers. Okay? So, pagdating ng grade 7 kasi, yan din ang aaralin ninyo. So, i-advance natin ng kahit konti. Yeah. So, under ng real numbers, we have the set of rational numbers and irrational numbers. So pag sinabing rational numbers, it refers to those numbers that can be expressed as a quotient of two integers. Ayan. Pag irrational, ibig sabihin, not rational cannot be expressed as a quotient of two integers. So hi sa mga nanonood, kay Daniel, Charles Elona, kay Mia, Gayutayan, kay Joseph Bulaklak. Okay, hello. Ayan. So, an example of irrational number is yung part ng formula ng circumference at saka ng area ng circle, which is the number 5. Okay, so it is an irrational number. So ibig sabihin yung 22/7 or 3.14, those are just approximated values. Okay, so pag sinabing rational naman,
meron tayo dyan dalawa pang parang sub-branches. We have the non-integers and the integers. Ayan. Okay? So pag sinabing integers, tatlo yan. Meron tayong negative, may zero, and positive. Okay? So ibig sabihin yan, zero is neither negative nor positive. And the positive numbers, or positive integers, I mean, yan ang counting numbers. Okay, na 1, 2, 3, and so on. So yung negative integers, those are the opposites of counting numbers. Okay? And then the non-integers, kaya tawag non-integers kasi sila yung fractions, like 1/3, and then decimal, like 0.08. Yeah. Okay, so this is the set of numbers. So real numbers, there are two types, rational and irrational. And then under rational, dyan nakabilang ang integers. Okay, so let me create or write on the board a number line. Ayan. So it is a line because it can extend in both directions indefinitely. At, okay, ang nasa gitna ng number line na yan ay yung 0. Because 0, as an integer, separates the positive from the negative integer. So, to the left of 0 are negative integers, and to the right are the positive integers. So, for example, we have 1 dito. So, ibig sabihin dito ay negative 1. And the opposites, like negative 1 and 1, have the same distance from 0. Ibig sabihin, okay, their absolute value are the same. So when we say absolute value, that only refers to the distance of the number from 0 on the number line. So ang 1 ay 1 unit away from 0. So its absolute value is 1. Negative 1 is just 1 unit away also from 0. So its absolute value is also 1. Okay, and one more thing about opposites. When we add them, we will always get 0. And this is what we call the inverse property of addition. Okay, so ibig sabihin, a more formal term to describe the two, which are called opposites, ay additive inverses. Yeah, so additive, from the word, we add to the word inverse yung term na additive. Okay, because when we add them, we always get 0 as the result. Okay, now, let's try to answer at this point naman yung mga learning task. Let's have yung learning task number 4. Okay, that will be found, or that can be found on the page. Tingnan pa lang ha. Yan, unahin natin ang learning task number 4. Yan, learning task number 4 sa page. Okay, page, ano yan? Amanda page, joke lang. Page 28. Ano yan? Letter. Ito may commercial tayo. Okay, so page 28. Ayan, so learning task number 4, we're going to identify the expression. So we write integer or not integer. Sige nga, let me ask the first question. Let's answer the even items in learning task number 4. Is number 2 an integer? 0.245. 0.245. Is it an integer or not? Ha? Parang iba yung sinagutan nyo, ha? Ano yan? Okay. Okay, question, is 0.245 an integer? Wait lang. Siguro kailangan ko na magbura sa board para may space na tayo. Okay. Wala pa yata sumasagot sa akin. Is 0.245 an integer? Or it can be read as 245,000. So, ayan, may sumagot na. Si Mia Gayotayan. It is, ayan, not ang sinabi niya. Very good. That's correct. Si Akshia Ariola. Okay, not integer. Okay, your answer is also correct. Very good. Ayan. So, may mga nalilito pa siguro, no? Pag sinabi natin integer, it's either a positive, meaning it is a counting number,
a negative, or it is an opposite of the counting number, or 0. So kung wala dun sa matatlong yon, nabibilang ang number, ibig sabihin non-integer siya. So yung 02.45 is a decimal, kaya not integer siya. Okay, so very good sa mga sumagot ng not integer. Okay, this time, number 4 naman, 1.056. 1.056, integer or not? Yan. Baka yung mga sagot ninyo ay pang item number 2 pa yan. Number 4 na tayo, 1.056. Ayan. So kung 1.0 lang yan, which can be expressed as just 1, it can pass as an integer. Pero dahil may decimal digits pa bukod sa 0, which are 5 and 6, that makes the number not an integer. So very good si Daniel, si Roberto, si Joseph ulit. Yeah. So not an integer again. Okay. Number 6. Okay, the expression 1/2 plus 3/4. So when we add 1/2 and 3/4, are we going to get an integer as a result o hindi? 1/2 plus 3/4. Yan, sa mga kaya makapag-rename, if you will rename 1/2 para maging over 4 siya, or maging fraction na may 4 na denominator, it's equivalent to 2/4. They add sa 3/4. So ang sagot ay 5/4. So ang 5/4, simplest form na yan. So is it an integer or not? Okay. Typo error lang yun, pero tama si Mark Matthew, no? Noy. Okay? Not an integer. Malapit kasi ang Y sa T, tama? Sa keyboard. Yan. So not integer, very good. Okay. Okay, last na to. For, ayun, -6 plus 3. Okay. Yan. So kung hindi pa kayo ganang familiar sa pag-a-add ng integers, sige. Mag-guess muna tayo. What is -6 plus 3? An integer o hindi integer? -6 plus 3. Ayan. So, pwede natin okay. Pwede itong i-interpret ng ganito para siguro mas simple. So, kapag -6, pwede mo itong ituring na utang. Utang sa tindahan, sa kapitbahay. So, may utang kang 6 pesos. Tapos, meron kang 3 pesos. Pagsamahin mo yung utang mo, tapos yung pera mong 3 pesos, ibig sabihin, makakapagbayad ka ng 3 piso dun sa utang mong 6. At meron ka pang matitirang utang na 3. Kaya -3. O, is -3 an integer? O, tama si na Joseph, si Daniel. Okay. O, double send, no? More entries, more chances of getting noticed. Ayan. Okay, very good. Okay. Okay, so that's enough. Pasadahan natin ngayon ang learning task 5. So, yeah. Arrange and identify the following numbers or expression on its designated column. Mukhang madami to, ha? Ganito na lang siguro. Papagitin ko yung number dun sa box, sabihin nyo kung integer siya, sa fraction ba siya, sa decimal. Let's have 13.15. Integer, fraction, or decimal? 13.15. Integer, fraction, o decimal? Ayan si Ma'am SG Martin, 3 puso. Okay. Wala po sumasagot sa akin. Ayan, tama si Juliet Buenaventura. Ayan. So, decimal siya, yes. Kasi po, meron siyang decimal point, and after the decimal point are non-zero digits. Okay? Pero kung yung mga digits na to ay 0, like for example, magiging siyang ito, 13.00, pwede yung may cancel yun, so magiging 13 nila. So, integer siya. Pero pag 13.15, decimal. Okay, isa pa. 6/7 or 6/7. 6, ayan ba? Alam ba't may nag-angry react sa ETULay natin? 6/7, 6/7, fraction o hindi? Ay, fraction, decimal o integer? Ayan, new comments. Okay, so the answer is 6/7 is 6/7 is thank you po, Miss Norlene sa Avedra Umayon for watching. 6/7. Okay, fraction na sagot ni
Alriza Zidane. Yan. Very good. So fraction siya. Kasi in simplest form na siya. Okay? So hindi siya pwede ma-consider as integer. Okay. Okay. Let's proceed naman. Okay. To representing real life situations using an integer or a number. Sige. Let's refer to our module page. Ano ba natin? Page, ayan. Sa learning task 1 tayo. Page 27. So, basahin ko na lang. Saving 25 pesos. So, bigay ko muna ng example yun, sir. Okay, so saving 25 pesos. So pag nag-save ka, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pera na pwede mong madukot anytime na magkaroon ka ng pangangailangan. So that means you can represent that as plus 25. Okay? So that is the representation for saving 25 pesos. Okay, next. 6 feet below the ground. 6 feet below the ground. So ang ating reference doon ay below the ground. Ibig sabihin, kung ito yung ground, this will like be the 0 on the number line. So if it's 6 feet below 0 or 6 feet below the ground or 6 units away from 0, that means, okay, humabol si Akisha Ariola, positive 25, correct? Okay, si Akisha ulit. Very good na bata. Negative 6, tama. Okay, so 6 feet below the ground. Okay. Next. Okay, what is the opposite? Opposite of negative 6. Okay, opposite of negative 6 meaning, ano ang additive inverse ng negative 6? Pag pinag-add mo sila, you will get 0. So dahil negative 6 yun, ibig sabihin ang opposite niya ay positive dapat. So positive 6. Tama si Juliet Benaventura. Hello kay Roberto Jordeliza from Santa Lourdes Elementary School, Palawan. Very good. Okay. Next tayo. Let's have learning task 2 sa under letter E or part E ng module. Mag-start tayo sa 10. An airplane approaching the runway descending its altitude by 10 feet per second. So pababa na ngayon yung eroplano from a height of, di binanggit, basta pababa siya 10 feet kada segundo. So how do we represent that? Yung 10 feet na pagbaba niya from the height where it is above the ground. Okay. Negative 10. Tama ulit si Akisha Ariola. Okay, very good. Negative 10. A bodybuilder who lost weight by 2 kilograms. Nag-lose ng weight yung bodybuilder. So from the word lose or loss, ibig sabihin, that means it is representing or representable, it can be represented as a negative number. Negative. Okay, negative 2. Tama ulit si Akisha. Si Akisha ulit ang sumagot. Okay, next. The temperature is, okay, hindi na bang, wala na specify, so bigyan natin ng number. The temperature is 4 degrees below, ano ba? Below 0 degrees Celsius. The temperature is 4 degrees below freezing point. Freezing point natin ay 0. Kung below 0, that means, if we're going to refer to the number line before 0, ibig sabihin, to the left siya nun. So, 4 degrees below 0 is negative 4. Yan. Okay, let's move on na. Yan, kasi pwede tayo mag-move on naman. Ayan. Okay, so let's discuss this time how to arrange or compare integers. Ayan. Okay, so guys, gaya sabi ko kanina, if you're going to refer to the number line as you go further, okay, away from 0 going to the left, that means the numbers are decreasing in value. Pagpakaliwa. Pagpakanan naman, as you go further away from right, from 0,
going to the right, the numbers are increasing in value. Yan. Okay. So let's have the first item. Compare muna tayo. Pagko-compare. So ay, may sagot na po. Okay. Dito tayo sa learning task 3 sa under A pa din. So 1 to 5, sabi niyo doon, arrange the given integers from least to greatest. I'm picking item number 5. So we have to list the given integers in this item from least to greatest. From lowest to highest. Yeah. So we have the integers 4, 3, negative 1, 0, negative 4, negative 6, 10. Ayan. So syempre, ang least will be coming from the negative integers in the list. Okay? So ano ang pinakamababa? Negative 1, negative 4, or negative 6? So again, if there are negative integers in the list, the lowest will be coming from those numbers. So ano ang pinakamababa? Negative 1, negative 4, or negative 6? Ano ang pinakamalayo from 0 on the number line? Okay, I saw a correct answer from Roberto Cardeliza's comment, negative 6. So tama yun. Ayan. So siya ang pinakamalayo from 0. Sunod, so which is farther from 0? Negative 1 o negative 4? Negative 1? Ano bang mas malayo? Negative 1 o negative 4? So if we're going to plot this on the number line, so ito yung 0, no? So dito yung negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, etc. So to the right of 0, we have 1, 2, 3, 4, etc. Okay. So it will be obvious now na mas malayo ang negative 4. Tama si Luis? Okay. So negative 4. And of course, followed by negative 1. So after ng negative, syempre, kung may 0 sa list, it will be the next one sa paglilista natin. So after negative 1, ang sumunod ay 0. And therefore, the remaining slots will be, okay, from the list of positive integers. We have 4, 3, and 10. So pataas pa rin tayo, ha? So after 0, okay, ano ang sumunod? Of course, yes, 3. Okay? And then followed by, okay, mayroong nagsend ng complete na listahan, si Alriza Zailin. Negative 6, negative 4, 1, 0, 3, 4, 10. Okay, that is a correct answer. So, negative 6, negative 4, negative 1, 0, 3, 4, 10. Okay. Another. Number 3 tayo. Negative 7, 8, 6, negative 4, negative 1, 0, negative 6. Again, we are listing the numbers from least to greatest. Ayan. So, parang, okay, dalawa lang ang positive natin, no? So, ibig sabihin, sila ang nasa, okay, last 2 slots sa listahan. So, from the negative integers in the list, negative 7, negative 4, negative 1, and negative 6. So which of these is the least one? Negative 7, yes. So ibig sabihin lang yan, negative 7 ang may pinakamalayong distansya from 0 on the number line. Followed by, of course, okay, may nag-send ulit ng complete set of answers, si Alriza Zaide. Yan. So negative 7, negative 6, negative 4, negative 1. And again, after negative 1, or pag naubos na lahat ng negative integers sa listahan, kung may 0, that will automatically be the next one. Okay? And then, after 0, syempre mga positive integers. So, we have here 6 and 8. Therefore, after 0, ang sunod na mataas ay 6. At ang pinakamataas, of course, ay 8. Okay. Next. Punta tayo dun sa listahan ng 6 to 10 where we have to arrange them
from greatest to least. Pababa tayo. From highest going to the lowest. So let's have item number 7. So sa item number 7, we have the numbers positive 1, negative 3, 0, 12, negative 5, 4, and 11. Yan. I-box natin. So again, we have in the list 1, negative 3, 0, 12, negative 5, 4, and 11. So alin ang pinakamataas? So baliktad na tayo ngayon ha. Ang paglilista ngayon ay from highest going to lowest. Namamali daw ang pindot ni Jomel Balatico. Okay, yung kay Joseph, ang sagot niya para dun sa previous item. Tama ba? Tama naman. Okay. Tama si Aliyah. The highest in the list is 11. Followed by, wait. Parang naduling din ako doon. It should not be 11 kasi meron pa tayong 12. Tama si career. Yan. Career Christine. Yan. 12. And isunod na natin yung 11. So yan. And then after 11, kung may positive integers pa tayo, tayo mamimili. So we have 4 and 1. Ano bang mas mataas? 4 or 1? Of course, 4. And then followed by 1. So after maubos yung positive integers sa list, kung may 0 ka sa list, ang sunod ay 0. Then it will be followed by the negative integers. Okay, so dahil list, greatest to least to, alin ba mas mataas? Negative 3 o negative 5? Negative 3 or negative 5? So mas mataas, ibig sabihin mas malapit sa 0 on the number line. Okay, so it should be negative 3. Okay? Ibig sabihin para mas okay naman na 3 piso lang ang utang mo kumpara sa may 5 piso kang utang. Yan. So this is the way how to arrange the list in this item. Now, let's have another. We have on the in the list we have 8, negative 3, present ulit si 0, 1, 6, negative 4, 2. Yan. So 8, negative 3, 0, 1, 6, negative 4, 2. So least to greatest tayo. So, greatest to least. Greatest to least. Okay? Time check muna tayo. It's already 1:28. Ayan, may 12 minutes na lang tayo. Okay, so least to greatest. Which among these numbers in the list is the highest? Okay, very good. I saw 8 from Roberto Hardeliza's comment. So 8 is the greatest number in the list. Followed by, syempre, kung may positive integers yung katitingin. So we have 1, we have 6, and 2. So after 8, ano ang sumunod na mataas? It is of course 6. Followed by 2, followed by 1. And again, kapag may 0 sa list, after maubos ng positive integers, we will write 0. And then, i-arrange na lang natin yung natirang mga negative integers from greatest to least. Yan. So ano mas mataas? Negative 3 o negative 4? Huwag tayo paladaya. Negative numbers ang mga ito, ibig sabihin, isipin natin yung utang. Ano mas maganda? 3 pesos ang utang mo o 4 pesos ang utang mo? Siyempre, mas maigi yung may 3 pesos lang ang utang. Ibig sabihin, negative 3 is higher than negative 4. So it follows that negative 4 is the lowest number in the list. Okay. Now, we can proceed to the next topic sa lesson natin, which is adding and subtracting integers using algebra tiles. Pero dahil walang algebra tiles si tutor, I'll be using na lang siguro different things of marker. Sa module kasi, sa pivot module, ang red tile yata ay nagsisimbolize ng positive. So I'll be using, thank you sir. I'll be using red ink siguro, and then plus sign. Tapos si black ay negative sign. Okay, so ang example natin ay, yan. So let's have an example.
So, syempre familiar na tayo sa pag-a-add ng parehong positive yung integers, kagaya nung sinasagutan natin sa window cards because those are positive integers. For example, 4 plus 5. Yan. By the way, kapag positive ang integer, we don't need to write the plus sign. So, understood na positive sila. Okay. So, to represent 4 using a tile, so I'll be using na lang red marker and then just draw plus sign. So 4, ibig sabihin 1, 2, 3. So 4 na tiles yan na red. For 5, we have 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So kapag parehas lang, okay? So pag iisa lang ang kulay, okay, ng mga tiles representing the numbers, so we're going to count lang kung ilang tiles yun. So we have 4 and then 5. So we have 9. So we have 9 tiles. Okay. So ano ba yung mga tiles na yan? Positive or negative? So as seen by the sign, positive sila. So ibig sabihin, 4 plus 5 is positive 9. Again, we did not write the plus sign anymore. So gawin natin 4 plus negative 5. Yan. So hindi ba ko ang sign ng isang add-in? Negative siya. So this time, we're going to see a different color for the tile. So we have, for 4 again, 4 na red tiles yan. Okay, but for negative 5, I'll be using black ink and draw, gawin ko na lang na negative. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. And then, remember this, kapag pinagpares mo ang red at black, ibig sabihin, cancel yun. Ibig sabihin, it means 0. Okay? Ibig sabihin lang nun, positive 1 plus negative 1 equal niyan ay 0. Kagaya ng discuss kanina, kapag nag-add ka ng opposites or ng inverses, additive inverses, you'll always get 0. So we can cancel, okay, pairs of black and red sa ating parang diagram. So we can cancel this pair, this pair, this pair, and another pair. So, burado na yung mga yan. Okay, so ang matitira ay isang black tile, which symbolizes negative 1. So, ibig sabihin, isang black tile, the answer is negative 1. So, ibig sabihin, 4 plus negative 5 is negative 1. Okay, let's have another. Yeah, so we have negative 7 plus negative 2. Yan. So this time, parehas ulit ang sign ng addends natin. So, we're going to see lang or use one color, okay, for the tiles. So, negative yan. So, ibig sabihin, I'm going to use black. So, pitong black tiles. So, ito yung mga tiles. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, for negative 2, dalawa. So, again, since iisa lang ang kulay, bilangin lang yung tiles na nagamit, we have 9. Pero dahil nga negative yan, that 9 means negative 9. So, the answer to negative 7 plus negative 2 is negative 9. Okay, let's have another before we proceed to subtracting integers. Yan, let's have negative 8 plus 4. So, negative 8 plus 4. So, again, black for negative, red for positive. So, ang negative 8 meaning 8 black tiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, for 4, dahil positive siya, we're going to draw, okay, 4 na red tiles. So, gawin ko na lang itsurang plus sign para obvious na red tile at positive ang sinisimbolan. So, again, we're going to cancel pairs of black and red because black and red mean 0. So, cancel natin to. So, burado to, burado, burado, and burado ulit. So, 4 na pares yan. At ang natira ay 1, 2, 3, 4 na black na tiles. So, black yan. Ibig sabihin yung 4 na yan, ibig sabihin negative 4 ang result. So, negative 8 plus 4 ay negative 4. Okay, next. So, let's proceed naman sa subtraction or subtracting integers.
So, unahin natin ang negative 8 minus negative 5. Yan. So, sa module, ganito ang turo. Okay? Kapag nakakita ka ng minus negative, okay, that means you treat it as negative times negative. So, that means positive. So, magiging positive yan to. So, we'll have negative 8 plus 5. Or, sa rule kasi ng subtraction, we change the sign of the subtrahend, the second number, and proceed to addition. Kaya magiging siyang positive ito, kasi ito plus sign na. So, magiging negative 8 plus positive 5. So, balik lang tayo sa dating gawin. Okay? So, negative 8 plus 5, that means walong negative sign. I mean, negative black tile, sorry, black tile. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May sagot ba kayo? Okay, very good. Zephyrus Duque, negative 3. Okay, so pakita natin bakit negative 3 ang sagot. 1, 2, 3, 4, 5. So, cancel natin yung mga pares ng black and red. So, 1, 2, 3, 4, and then 5. So, matitira ay itong tatlong black na tiles. Tatlo. Ibig sabihin, negative. So, negative 8 plus 5 is negative 3, but the original given expression is negative 8 minus negative 5. Negative 3 ang sagot. Okay? Let's have this time 7 minus negative 3. Yan. 7 minus negative 3. Sige nga. Before I use, okay, illustrations, anong magiging sagot dyan? 7 minus negative 3. Yan pala, sakto. 2 minutes left sa ating oras. What is 7 minus negative 3, learners? Okay, very good, Jomel Balatico. Dahil sumagot ka agad. Pero, yan ay hindi tama. Sorry. Okay, si Simon Amoral Robles. 10 ang sagot niya. The rest, nagbibigay ng iba pang sagot. Okay? Tama kaya yung 10? Tama ba yung negative 4? So, tingnan natin. So again, kapag nakakita ka ng minus negative, you think of it as negative times negative. Kasi, pag dalawang negative, pag multiply positive. So magiging 7 plus 3. Or again, apply the rule. Change the sign of the subtrahend, the second number, and proceed to addition. So it will have, it will lead you to 7 plus 3 ulit. Kaya tama yung sumagot ng 10 kanina. And also sila Cheryl and Daniel. So 7 plus 3 is 10. Ayan. So balikan natin yung original. 7 minus negative 3. Ayan. So equals 10. So kapag gumamit ka ng tiles, so 7 yun, na positive, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then tatlong positive din, 1, 2, 3. So, iisa lang ang kulay, ibig sabihin, bilangin lang yung kulay na yan ng tiles, 10 yan, at dahil nga red, positive. So, positive 10 ang sagot. Okay, let's have the last one. What if we have, okay, and before I bid goodbye, last na to, si Joseph Conrad Bulaklak. Okay, thank you for commenting your answer. Let's have negative 5 naman, minus 2. Yan, sige nga. Negative 5 minus 2. Paano kaya yan? So, negative 5 minus 2. Sige nga. Negative 5 minus 2. Last problem. Anyone? Muntikan ka ng tumawa. Jomel Balatico. Okay, tama si Simon. Negative 7. Okay. Paano natin mapapakita negative 7 ang sagot dito? So, negative 5 minus 2. So, negative 5. So, sorry, dapat pala negative black. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tapos ito, dalawa. Kaso lang minus ito, negative 5
minus 2. Paano kaya yan? So, pwede sigurong ganito. You can rearrange, okay, the given. So, magiging negative 2 plus negative 5. Yan. So, kapag ganito, ibig sabihin, iisa lang ang kulay, ibig sabihin, 7 kulay yan ng black, ibig sabihin, negative 7 ang magiging sagot. Okay? So, tama si Bon, negative 7, and Simon. Okay, so this will be the last part of our discussion today. So, I will be uploading yan sa DepEd Commons yung mga learning resources na makakatulong para ma-master nyo ang adding and subtracting integers. Bukod pa sa paggamit ng algebra tile. So, we'll keep you posted. Thank you for tuning in this afternoon, and goodbye. Bye-bye. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting,
engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang hapon po sa inyong lahat na nakasubaybay sa ating ETULay session ngayong hapon. Ako po si Teacher Joshua or Tutor Joshua, ang inyong lingkod. Substitute po muna ako ngayong araw sa pagtuturo ng Mathematics 7 ngayon sa ating ikapitong linggo ng second quarter. So ngayon po, ngayong linggo, ayun nga po, no? So grade 7, week 7, ang ating mapag-aaralan ngayon ayon sa ating MELC ay ang ating linear equations and inequalities in one variable. So ihanda lamang po ang inyong papel, panulat, para makapagsagot, makapagsulat, makuha ang mga importanteng impormasyon ngayon sa pag-aaral natin. Okay, so hello din kay Joseph Conrad Bulaklak na ating nanonood ngayong oras na ito. So, kahit na kayo ay ibang grade level, inaanyayahan ko pa rin kayo na manood at matuto, ma-review man lang or maging advanced dun sa pag-aaral natin ng mathematics. So, ang gagamitin nating module ay ang ating pivot module na available sa DepEd Commons na ginawa ng ating mga teachers din sa Region 4A. So, ngayong araw, ang ating objectives or ang ating pag-aaralan is to how to differentiate algebraic expressions, equations, and inequalities. To be more specific, in one variable. And for the second one is to illustrate linear equation and inequality in one variable. Paano natin i-illustrate? Siyempre, hindi naman siya na i-drawing, no? So, meron tayong mga sentences or meron tayong mga pangungusap na ilalagay natin sa konsepto or konteksto ng mathematics. And yun nga, yung ating algebra. Okay? So, let's start. Kung kayo may sagot sa mga tanong, pwede nyo ilagay sa ating comment box sa YouTube or sa Facebook. So, yun na nga, no? Ano bang pinagkaiba nung expression, equation, and inequality? Okay, so tatlo kasi yan. So, we have an algebraic expression na kung ikukumpara natin siya sa English sentence, okay, it is a set of words okay, that does not express a complete thought. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng expression na hindi natin alam kung ano yung talaga magiging value niya. So, meron tayong example dito. Ang basa is 2x squared plus 7x minus 5. So, paano natin malalaman kung yung example na yon or yung given is an expression? So, an algebraic expression is just a combination ng ating numbers or numbers which in the form of coefficients, exponents, and constants. And we also use variables to express an unknown number. Kung hindi natin alam yung number or yung value niya, we use small letters to represent the unknown value. And yung combination niya with a certain fundamental operations, makakabuo tayo ng expression. So again, we have this example na mababasa natin ng 2x squared plus 7x minus 5. So, kung ikukumpara natin siya sa equation, okay, it's a mathematical sentence that uses an equal sign. Okay? It uses an equal sign. So, yun yung main difference ng expression at equation. From the root word equate,
something has of equal value. Parehas yung value nung dalawang bagay. Okay? So, pag may nakita kayong equal sign, and you have an expression sa left side, and an expression on the right side, that is an equation. And again, ang ating pag-aaralan ngayon is an equation in one variable. Okay? So, napansin nyo, no, sa left side, we have 2x squared plus 7x minus 5. It is equal to 17. So, kahit gaano kahaba yung nasa left side, at kahit gaano kaikli yung nasa right side, at magkabali-baliktad man yan, that could be representing an equation. So, again, kung ikukumpara natin siya sa English sentence, it's a complete sentence. Ito yung sasabi natin may thought. Kasi nga, it is equal to another expression. Again, no, sa left side expression, equal to another expression. Pwede bang magkaroon ng division dun sa ating equation? Pwede. Again, as long as you have two expressions that are equal. Ibig sabihin nun, pantay yung dalawa. Next, we have an inequality. So, kung yung equation, sinasabi niya na equal yung dalawang bagay, yung inequality from the prefix or prefix in, it means not equal. So, hindi daw equal yung nasa kaliwa at nasa kanan. So, what are the symbols that we use to represent inequality? So, we have 4. Okay, it's a mathematical sentence also. Pero, the difference is, magkaiba tayo ng signs na ginagamit. So, we have 4. We have first, less than. Sa Tagalog, mas maliit. Then, second, we have greater than or mas malaki or mas mataas. So, doon muna tayo mag-focus sa dalawa na yun, no? Kasi, minsan, yung iba, nalilito doon sa paglagay ng less than at paglagay ng greater than. So, pag sabi natin less than, nasaan yung opening? Nasaan nakabuka yung symbol? Okay? So, yung ating symbol, nakasarado sa kaliwa, kasi yun yung mas maliit. Kaya nga siya less than. At mas malaki yung opening o yung buka doon sa right side. So, yun yung less than. Then, yung greater than, kabaliktaran naman. Mas malaki yung opening o yung buka sa kaliwa. And then, yung maliit or yung tuldok, yung kung saan nag-meet yung dalawa, doon yung mas maliit na value. So, that's how you compare less than and greater than. Ngayon, we have, siguro bago ito sa ilan, we have less than or equal to and greater than or equal to. Ano ibig sabihin yan? Kasi not all the time na hindi natin isasama yung number dun sa posibleng sagot. Tulad dito sa example, 2x squared plus 7x minus 5 is greater than or equal to 17. Again, 2x squared plus 7x minus 5 is greater than or equal to 17. So, ibig sabihin niya daw, yung expression sa kaliwa, mas malaki o kaya pantay sa 17. Kung greater than lang yan, never siyang magiging equal sa 17. So, pwede lang siya, kung integers tayo, kung positive integers lang pinag-uusapan, pwedeng maging ang value nung nasa left side ay 18, 19, 20, and pataas. Pero dahil yung inequality symbol natin is greater than or equal to, kasama si 17. Okay? So, kapag yan ay less than or equal to, kasama pa din yung number na given. So, magkakaroon tayo ng mas marami pang examples dyan, especially when we go to solving equations and inequalities using algebraic methods. So, yan yung pagkakaiba ng tatlo. May equal sign ba sa expression? Wala. Again, it's just a, yun nga, mathematical expression.
with combination of variables, constants, and coefficients. Tapos, terms are separated by addition and subtraction. So, let's have the next part of our lesson. So, let's translate. Kasi mathematics is actually a language. Wika ang pag-aaral ng matematika. Kaya yung iba, pagdating siguro ng algebra, nahihirapan kasi it's a new language. Panibagong pag-aaral to ng pagsusulat, panibagong pag-aaral ng pagbabasa, at yung pagsusulat at pagbabasa na yun ay may iintindihin kayong meaning nung sinulat nyo or binasa nga. So, as practice, we translate English sentences to mathematical expressions or equations. Kasi nga, they could have the same meaning. And kung hindi natin alam yung numbers, we represent them again with variables. So, let's have an example. So, for number 1, the sum of 3 consecutive integers is 57. Again, the sum of 3 consecutive integers is 57. So, kung tatagalugin natin yan, the sum, sabi natin sum, yung total, kabuuan, ng tatlong magkakasunod na integer is 57. Okay? So, alam na ba natin kung ano yung integers natin? Hindi pa. So, kung hindi pa natin yun alam, ang pwede nating gawin ay mag-represent ng unknown value. Dito na papasok yung konsepto ng letting x represent an unknown number. At dahil tatlo sila, i-represent na natin yung una. So, let x be the first number. Ngayon, paano natin i-represent yung susunod? Tsaka syempre yung susunod pa doon kasi nga tatlo sila. Okay? Ano bang alam natin when you say integers muna? When you say integers, they are just whole numbers with the set of negative integers o yung negative counterpart ng ating whole numbers. So, from 0 to positive, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Tapos kung negative naman, pababa, negative 1, negative 2, negative 3. So, when you say consecutive, sunod-sunod. At tatlong sunod-sunod. So, for 4, 5, 6, 3 consecutive integers. Negative 5, negative 4, negative 3, 3 consecutive integers. So, yun yung alam natin when you say consecutive integers. It means that the next number must be 1 greater than the previous. Kasi yun naman yung interval ng integers natin. Yun yung pagitan niya. Nagdadagdag lang tayo ng isa para makuha natin yung susunod. Okay? Note ito hindi lahat ng consecutive numbers, again, not all consecutive numbers ay 1 greater than the previous. Example, pag sinabi nating consecutive even numbers, ano ba yun? We could start at 2. 2, 4, 6, 8. Ano yung difference ng mga numbers na yon? Ang difference nila 2. Hindi na 1. So be careful sa pag-intindi ng ating sentence. So it's very important to have a set of rules dun sa hindi pala set of rules, yung ating babasahin natin ng isa-isa para ma-express din natin siya ng mas malinaw. So, ayun consecutive integers means that the next number must be 1 greater than the previous. Kaya lang, x yung ginamit natin na first number. Ano yung second number? Hindi naman natin pwedeng sabihin na y yung second number. Okay? Kasi, again, we're representing expressions using only one variable. So, paano natin kaya maiisip kung ano yung second number? So, ayan first number is x. Alam natin na yung consecutive integer
ay mas malaki ng isa dun sa number na bago niya. So yung ating second number, magdadagdag lang tayo ng 1. So it would be x plus 1. So ngayon, paano natin makuha yung third number? Yung third number, makukuha natin, magdadagdag lang ulit tayo ng isa. So it's just x plus 1 plus 1. So, imbis na ilagay natin siya na x plus 1 plus 1, gagawin na lang natin x plus 2 kasi yun naman yung susunod. Ayan. So, meron tayong tatlong unknown numbers. We have x, x plus 1, then x plus 2. Ngayon, di pa tayo tapos kasi hindi pa natin siya natatranslate ng buo. Alam natin na kapag pinagsama-sama yung tatlong consecutive integers by addition kasi sum, ang sagot daw is 57. Okay? So, the sum of x plus 1 plus x plus 2 is equal to 57. So, bakit ganyan? Kasi nga pinag-add natin yung tatlong integers, yung tatlong numbers, then alam natin na ang sagot doon, 57. Yung purpose nung equals. Yung is, yung word na is, it usually represents the equation or the equal sign. So, palatandaan yon na doon may ilalagay kayong symbol na representing ng left and ng right na expressions. So again, usually is yung palatandaan natin. Okay? So let's have another example. Okay? Twice a number is 54. So dito pala makikita na natin kung siya ba ay expression, siya ba ay inequality, siya ba ay equation. So again, we have the word is. Makikita natin yung salitang is. So we have an idea na meron tong equal sign. Okay? So bibiyak-biyakin natin yung kada salita dito sa sentence na ito para ma-translate natin siya into a mathematical expression or equation. Okay? So when we say twice, sa Tagalog, ito ay dalawang beses. Pag sabi natin dalawang beses, ano yung operation na naiisip ninyo? So, pwede nyo sabihin na i-add natin ng sa sarili niya, yung twice. Pero pag sabi natin 2 times or twice, ibig sabihin ng 2 times. So, we have 2 times. Next, twice a number. Anong number yun? Hindi naman sinabi. So, kung hindi sinabi, we could represent it as a variable. So, we could use yung ginagamit natin nung elementary or when solving word problems, we usually use the small letter n. Again, we use small letters to represent an unknown value. Sunod, is na yung susunod na word. So, equal sign. And then, we have 54. So, twice a number is 54 could be translated as 2 times n equals 54. Ganun siya kasimple. Okay? Pero, kung isipin natin, kanina ginamit natin yung letter x. So, kung lalagay natin yan, 2 times x, parang lalabas 2xx. So, medyo mahirap siyang basahin. In algebra, we tend to not use the multiplication symbol na times. Kasi nga, we have another notation or we have another concept na ini-introduce, which is your unknown variable. So, pwede nating gawin yung 2n, yung 2 times n, we write it as 2n. They mean the same. Kasi, meron na tayong term. At yung term na yon, meron tayong numerical coefficient and literal coefficient.
At yung coefficient are just factors. Yung i-multiply natin. So pag may nakita kayong number before a variable or a literal coefficient, it's actually multiplication. Okay? So hindi pa tayo magsosolve, magta-translate pa lang tayo. Okay, good afternoon kay Grace Evangelio watching from Bais City. Okay, so let's have another example. Thrice a number increased by 2 is less than 50. So kanina twice, ngayon thrice. Okay, so alam na natin na meron tayong multiplication na magaganap. Ano ang i-multiply natin? We have the word thrice. It represents 3 times. 3 times what? 3 times a number. Do we know the number? Hindi. So we could write 3n or 3 times n. Next, ang sabi, increased by 2. Increased by 2. So you should know by now na yung ating certain words, they mean symbols, they mean positive or negative, they mean operations. When you hear the word increase, anong operation kaya yung pinepertain no? So when you say increase, the operation is plus. Or addition, rather. Operation is addition na, ang plus is symbol for addition. Then, ilan daw yung i-increase? By 2. Increased by 2. And then, ngayon, nakikita natin is less than. Sabi ko nga sa inyo, pag may nakita kayong is, usually, it is the symbol for the equal sign. Or it is the translation for the equal sign. Kaya lang, nakasunod sa kanya yung salitang or mga salitang less than. So, hindi na siya equation. It's actually an inequality. At yung symbol natin for less than is this one. Again, yung less than, opening to the right. Kasi mas malaki daw yung nasa kanan. And then yung nasa kanan natin is the number 50. Okay. Next. I hope you understand the concept para madali na lang tayo pag nag-solve tayo ng equations. Or solve for values rather. Okay. Ito medyo mahaba-haba. So kailangan natin iisa-isahin talaga. Okay, so let's read. 1/2 the sum of a number and 4 is less than 28. Again, 1/2 the sum of a number and 4 is less than 28. So, makikita natin na meron tayong operations through the word sum. Kasi nga, sum is the answer to addition. Tapos makakakita tayo ng phrase na is less than, meaning this is an inequality. Meron tayong symbol na gagamitin, which is, yun nga, less than. Next, meron tayong bagong nakalagay na 1/2. Okay? So, nasa bandang first part ng sentence. So, pwede natin siya ilagay sa harap. 1/2 ng alin? Ang sabi, 1/2 ng sum. So, magkakaroon tayo ng addition. Ano yung i-add natin? Ang sabi, the sum of a number and 4. The sum of a number and 4. So, dahil hindi natin alam yung number, again, we use a variable. Then, we add it to 4. Okay? So, pwede hindi na natin gamitin si n, gamitin na natin si x. Kasi, again, most of the time, we use this variable to represent the unknown. Kaya lang, ang sabi, 1/2 ng sum. Sinabi bang 1/2 of the number?
Hindi. So, ang sabi, ang kakalahatiin natin ay yung sagot dun sa addition. Okay? So, paano natin mapapakita na hindi natin kakalahatiin yung unknown number lang? So, pwede natin gawin, kailangan ma-enclose yung terms na kailangan nating kalahatiin. And when you say enclose, i-group natin yung expression na yon. And what do we use for grouping? We use the symbols parentheses. Okay? To pertain na kalahati nung sum ang kinukuha natin. So again, it's 1/2 the sum of a number and 4. Kapag wala yung parentheses, it's just 1/2 the number and 4. Pero dahil 1/2 the sum, may parentheses. Next, the phrase is less than 28. So alam na natin na ang symbol natin dyan is this one. It's less than 28. So, examples here, okay, are called linear equations. For number 2, linear equation. For number 3 and 4, it's linear inequality. Bakit siya tinawag na linear? Kasi when you graph this, pagdating nyo ng, I think, third quarter and actually grade 8, mapapakita nyo to sa Cartesian plane or sa graph na line yung mabubuo ninyo. Okay? Next, kaya siya tinawag din na linear kasi we have this notation na kapag the highest degree is 1, yung sabihin yung exponent ng ating variable ay 1. Dito kasi wala kayo nakikita, pero again, may invisible na 1 dyan. Kapag 1 yon, ang tawag natin ay linear. Kapag naging 2 na yung ating exponent, nung nag-iisa nating variable, iba na yung tawag. So, these are called linear equations kapag equal sign and linear inequalities kapag inequality symbols yung ginagamit natin. Okay? So, let's have another set of examples. So, gawan natin ang konting word problem. Pero don't worry, hindi pa natin to isasagutan kasi another lesson na siya. So, we have number 5. The perimeter of a rectangle is 96. When the length of a rectangle is twice the width. So, medyo malaman yung sentence natin, no? So, kailangan natin bitak-bitakin yan. Okay. Perimeter pala ang pinapahanap. So, ang ginawa ko is area. So, sabihin natin na yung area. Okay. Wait lang. Habang pinapalitan ko yung nasa screen. Ayan. Gawin natin area para mas madali siyang mapalitan. Yan. Gawin natin area. So, the area of a rectangle is 96 when the length of the rectangle is twice the width. So, paano ba natin kunin yung area? Area of a rectangle is length times width. So, kailangan natin ng dalawang variables dito. The length and the width. So, kaya lang, ang sabi, the length of the rectangle is twice the width. So, we could represent L is twice. So, it's 2 times the width. So, L is equal to 2W. So, dito meron tayong dalawang variables. Pero, we could actually write this with a single variable. Kasi nga alam na natin na yung L pwede mong isulat as W. Okay? At alam natin na yung area niya ay equal sa length times width. Okay? Equal siya sa length times width. At alam din natin na yung area ay equal sa 96. Okay, nawala? So, papalitan na lang natin. Yung area is 96. Then, equal daw siya sa length times width. Eh, yung length natin, alam natin na 2 times W or 2W.
So we could write it as 96 equals 2WW. Later on, with additional properties and laws, makukuha nyo yung um, mas simpleng equation to represent that statement. Okay? Ang objective lang naman natin ngayon is to translate the sentence into a mathematical equation or inequality. So in this case, sapat na ito, sagot na ito. Okay? So let's have number 6. The discount is not less than 100. Ito medyo kakaiba. Bakit? Kasi naglagay na siya ng word na nagpapa-negative or negate ng ating sentence. So the discount is not less than 100. So we could represent the discount as D. Ngayon, dahil not less than, we usually write or draw a slash sign over the symbol na nagsasabi ng not. Kung kunwari, not equal, magdodrawing kayo ng guhit na slash dun sa ating equal sign, ibig sabihin nun, not equal. Ngayon naman dito, not less than, and it's not less than 100. Pero we have a much correct na symbol when you say not less than. So ano bang ibig sabihin natin ng not less than? Not less than means hindi siya mas mababa sa 100. So kapag pag sabi natin yon, ibig sabihin mas mataas siya sa 100 o kaya pwede siyang 100. Kasi nga not less than 100. Boundary yung 100. Sabi natin less than, hindi kasama. Pero dahil sabi natin not less than, isasama na natin yung 100. So in this case, this sentence, the discount is not less than 100, could be written as D is greater than or equal to 100. Ito yung mas magandang tignan kaysa dun sa maglalagay tayo ng slash dun sa less than symbol. Kasi ito, mathematically, ito na yung solution niya. Unlike dun sa kabila. Okay? Number 7. The cost of the book is at most 300 pesos or Philippine pesos. So, dito rin nagka-cause ng confusion sa karamihan, no? Pag sabi kasi nating at most, sa Tagalog, ito yung pinakamataas na value niya na pwedeng mangyari. Pag sinabi nating pinakamataas, may itataas pa ba doon? Wala na. Yung iba, ang nangyayari, kasi nga pag sabing at most, mas mataas. So, greater than yung nilalagay. Pero in fact, when you say at most, hindi pwedeng lumagpas ng 300. Meaning, lahat ng values natin, in this case, the cost, yung presyo ng libro, dapat mas maliit at hindi lalagpas sa 300. So, the symbol for that is less than or equal to 300. Ulit, when you say at most, ang ibig sabihin, lahat ng mas mababa hanggang sa 300. Hindi lalagpas, hindi lalaki. So, syempre, kung hindi siya mas lalaki doon, yung mas maliit. And kasama si 300. Kasi it's a possible value. Okay? So, ito yung mga common misconceptions sa ating inequalities. Again, dun sa not less than, it could be represented with greater than or equal to. Then, number 7, yung at most ay less than or equal to. Paano ngayon yung greater than or equal to? So, kabaliktaran lang. Ano ba kabaliktaran ng at most? Ng pinakamataas. So, kabaliktaran nun or opposite is at least. Okay? At least, pinakamababa. And when you say at least, lahat ng value na mas malaki
doon sa at least na yun. So, it will be greater than or equal to. So, yun yung mga misconception, yung mga kailangan yung pag-ingatan kapag nagtatranslate. And especially pag nagsosolve na kayo ng values of kung ano mang variable yung pinapahanap or quantity. Okay, so let's have last two examples. Ayan. 4 times a number increased by 8 is 54. I think kaparehas lang ito ng mga nauna natin. So, kayang-kaya nyo yan. 4 times a number. 4 times a number. So, 4 times n. Increased by 8. So, increase means addition by 8. Then, it's is equal sign. 54. So, this is a linear equation. It's a linear equation. Then, we have this one. Last item natin for this week. Okay. So, it's his monthly income is at least 20,000. Ayun pa pala, no? So, kapag meron decimal tayo na 0 yung places or digits, we usually omit them para mas maikli yung representation natin. Okay? Kasi the simpler representation, the easier to understand. Mas konti yung laman ng sentence, mas mabilis siyang intindihin. Okay? So, monthly income. So, pwede nating i-represent yan using I. Again, when you say at least, pinakamababa yung 20,000. Ibig sabihin, lahat ng mas malaki sa kanya. Kasama, included, si 20,000. Okay? So, that's how you illustrate and actually translate English sentences or phrases into a mathematical equation or inequality. And again, we use symbols to indicate kung ano ba sila. Kung equal sign, automatic that is an equation. Then, kapag inequality symbol, we have 4. It's an inequality. And what we had are linear equations and inequalities. Kasi nga, the exponent of the variable is just 1 or the degree is 1. Tapos 1 variable lang tayo kasi syempre nagsa-start pa lang tayo and we will have more exercises of this the deeper the knowledge na makuha natin and yung skills na magagamit pa natin. So I think next week we will evaluate expressions or equations. Kung hindi man, we will solve na. So, with that, again, I hope that you have learned a lot. Pwede nyo naman balik-balikan ito sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, pati na rin sa teachers natin na nanonood at magiging available daw ito sa DepEd Tambayan at sa DepEd Commons. So, the presentation will be uploaded also sa DepEd Commons para inyong balik-balikan. So, again, this is Tutor Joshua. Abangan po natin yung mga susunod pa nating lessons. And kahit na grade 7 tayo, or kung hindi man, invited kayo na manood po ng ating mga ETULay sessions for all grade levels and for all subjects. So abangan nyo po ako muli sa ating ETULay session for grade 8 kung saan natin pag-aaralan naman yung statements ng conditional statements and yung ways to convert them or rewrite them. So, magandang hapon po at salamat sa inyong panonood. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon.
Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. And good afternoon po ulit. Ako po ulit si Tutor Joshua. Kung kanina po ay sumusubaybay kayo, ako po ay nakapagturo ng 7 ng ating grade 7 mathematics. Kanina po ay ating pinag-aralan kung paano mapag-differentiate, malalaman yung pagkakaiba ng expression ng ating equation and ng ating inequality. Okay. At natutunan din po natin kanina yung pag-translate ng English sentences into their mathematical counterpart. Kasi nga po, algebra or actually mathematics is also a language. So natututo po tayong magbasa, magsulat ng panibagong paraan. Parang pag-aaral po yan ng English or ng Philippine. Ngayon naman po, sasamahan ko kayo sa ating ikapitong linggo ng Mathematics 8, meron po tayong topic on conditional statements and their equivalent statements. Okay? So, noong nakaraang linggo po, natutunan natin or napag-aralan yung konsepto ng geometry ay listahan lang siya actually ng statements, listahan lang siya ng logical statements. So, ayun no, kailangan natin matutunan siya na kasi again, it's a language. May iba-iba siyang paraan kung paano isulat at paano intindihin. So for today, the objectives would be determine the relationship between the hypothesis and the conclusion. So actually, nabigay na natin ito. Transform a statement into an equivalent if-then statement. Parang o nga, naulit yung ating objectives of the day. Ito yung last week natin. Pero actually, ito lang din naman yun. I-determine natin yung converse, inverse, contrapositive. Kasi kung hindi natin alam kung ano yung hypothesis conclusion, pati yung if-then statement na yan, hindi natin makukuha yung converse, inverse, contrapositive. Ang dagdag kaalaman lang sa atin ngayon is to paano natin malalaman na equivalent yung statement na yun. So, ihanda na ang inyong papel at panulat. Pati na rin ang module na galing sa Pivot 4A, Learner's Material Quarter 2 for Grade 8 Mathematics na makikita sa DepEd Commons. Kung wala naman kayong module, subaybayan nyo lang yung ating DepEd Commons dahil ilalabas din yung mga presentation na aming hinanda, hindi lang sa Grade 8 Mathematics, pati na rin sa iba pang grade level. So, ayan, simulan na tayo.
So, konting review, kasi ito yung last part ng ating discussion ng nakaraan. Pag sinabi natin converse of the conditional statement, kailangan meron muna tayong conditional statement. Kasi hindi natin makukuha yung converse or yung kabaliktaran kung wala yung original. So, apat actually yan. Conditional yung una. The second one is the converse. The converse is given by Q then P. So, ano ba yung Q then P na yan? So, P and Q are logical statements. Okay? Para siyang variable na nagre-represent ng conditional statements. Okay? Ay, ng logical statements rather. And when you say converse, pinagbabaliktad natin yung dalawang logical statement na yon. So, yung P, or yung nasa unahan, ay yung hypothesis. And then yung Q is the conclusion. Okay? Pag converse, pinagbabaliktad natin sila. Not necessarily conclusion yung first part. Again, ito yung common misconception dito. Pag sinabi kasi nating Q is the conclusion, iniisip natin na yung conclusion na yung first part. Hindi po. Lagi po, pag conditional statement, ang nauuna sa if then, sa if is yung hypothesis, ang then ay sa conclusion. Ang pinagbaliktad natin ay yung nilalaman ng hypothesis at nung nilalaman ng conclusion. In this case, for example, if it is a rectangle, then it is a quadrilateral. Okay, good afternoon po sa ating nanonood. Si Joseph Conrad Bulaklak, ang ating masugid na taga-subaybay, na kanina pa po natin nakakasama dito sa ETULay. And kay Alisa Laika Pancho, watching from Catulayan National High School, San Juan District, from Siquijor Division. Ayan. So again, no, babalik na rin natin yung hypothesis and yung laman ng hypothesis and laman ng conclusion. So, ang mangyari, if it is a quadrilateral, then it is a rectangle. Next question dito. Kung true yung ating conditional, true din ba yung pabalik? True din ba yung converse? In this case, if it is a quadrilateral, then it is a rectangle. Paano kung diamond siya? So, may chances na hindi magkakatotoo yung ating conditional statement. At kapag isa lang beses lang mangyari yon, the statement is false. Again, isang beses lang na magkamali, the statement is automatically false. So, sinasabi rito na kapag pero tayong conditional, hindi agad-agad na totoo yung kabaliktaran o yung converse. Next is we have the inverse. So, ang palatandaan lang dito is when you say inverse, hindi lang siya basta kabaliktaran, it's the opposite of the opposite meaning. Sabihin, kinukuha natin yung negative statements. Para mag-negate ng statements, ang gagawin lang natin ay maglalagay ng not doon sa ating statement. Kung hindi man not, never, pwede rin na no. Okay? Mamaya magkakaroon tayo ng mas maraming examples dito. So it is not a rectangle, then it is not a quadrilateral. Pinapalitan natin yung meaning ng hypothesis at yung meaning ng conclusion. So kapag true siya, not necessarily ulit, not true yung inverse. Kasi kunwari, it is not a rectangle. So let's say na diamond ulit. Eh yung diamond, 4 sides. Okay? Or rhombus. Mas tamang sabihin na rhombus. Yung rhombus ay 4 sides. So quadrilateral din yun. So not necessarily na totoo rin si inverse all the time. And then the fourth arrangement is called the contrapositive. So in a way, kinokontra niya yung conditional statement. So may negative din tayo. And then kinukuha natin yung kabaliktaran. So if it is not a quadrilateral, then it is not a rectangle. Which is automatic yan. Kasi ang rectangle, quadrilateral din. Okay? So,
pag totoo yung ating conditional, totoo rin si contrapositive. And actually, ito na yon. Ang equivalent statement ng conditional statement is the contrapositive. Kasi kapag hindi nangyari yung conclusion, definitely, hindi mangyayari yung hypothesis. So, yun yung mga sasabi natin na pag binaliktad natin, ay may effect yung meaning ng statement natin. Hindi lang ito sa mathematics, pati actually sa ordinaryong sentence. Kapag may binabaliktad tayo at ninenegate ang meaning, hindi ibig sabihin na totoo siya or hindi. Again, we will have examples of that. So, ang tandaan is the symbols and how to write a logical hypothesis and a logical conclusion. Kasi practice yan ng iba't ibang subjects. Okay? Kasi nag-English tayo kahit na pinag-aaralan na. Okay? So, may tinatawag tayo na biconditional statement. Ano ibig sabihin ng biconditional statement? A biconditional statement, pag sabi natin by, so nangyari. Okay? So, meron dito, if it has 4 sides, then it is a quadrilateral. So, pag sabi natin yung kabaliktaran, or the converse, if it is a quadrilateral, then it has 4 sides. So, alam natin na totoo yung conditional. Ngayon, totoo ba yung converse? If it is a quadrilateral, then it has 4 sides. So, yes. Totoo siya. At kapag ganun yung nangyari, totoo yung conditional and totoo yung converse, we have a biconditional statement. We could rewrite it as this. Yung symbol natin kanina, isang arrow lang going to the right. At dahil biconditional siya, ngayon, pwede ng double arrow head yung ating ilalagay. Paano yan sinusulat? It is a quadrilateral if and only if it has 4 sides. Okay? Actually, ang tama rito is if it has exactly 4 sides. Okay? So, ang palatandaan for biconditional is meron tayong words or phrase na nakalagay if and only if. Yun yung symbol na pinapakita ng double arrowheads. Okay? So, ngayon, let's proceed to the exercises. Kasi sa math, puro tayo exercises. Hindi naman puro. Kailangan natin mag-exercise para syempre tumalas din ang ating isipan. So, wait lang. Naiibahin lang ako rito. Malayo pa pala. Yan. Okay, so good afternoon kay Joey Talosig, watching daw from Licerio Antiporda Senior National High School sa Santa Isabel, Cagayan. Okay. So, sa ating module at learning task number 1 at page 23, meron tayong tatlong tasks or meron tayong tatlong gagawin. First is to determine if the conditional statement is true. Kasi nga, it should be logical and wala tayong nilalabag na mathematical concept. Or actually, kahit, again, English statement siya, dapat tama pa rin yung thought para masabi natin true. Then, switch the hypothesis and conclusion and determine if it's true. Pag sabi natin switch, pagpapalitan yung position nung statements na nasa hypothesis and conclusion. Or, in other words, getting the converse. Then, for letter C, we write the hypothesis and conclusion in negative form. Dito, ang gusto niyang mangyari or gusto nating mangyari is to write the inverse. So again, letter A, i-check kung totoo o hindi. B, i-check kung totoo yung converse. The letter C, we write the inverse. Okay? Ayaw.
Ayan. So for number 1, if the triangle is equilateral, then it is equiangular. So actually, this is a theorem, okay, na ating mapag-aaralan sa third quarter. Pero, well, nasabi ko na, this is a theorem, so definitely this is true. Ayan. Ang equilateral triangle is a triangle with equal sides. At kapag equal yung kanyang sides, the angles are also has equal measure. Okay, so definitely that is true. Ngayon, bago natin i-switch yung hypothesis and conclusion, alamin natin kung alin yung hypothesis, alin yung conclusion. Okay? The hypothesis is succeeded or preceded by the word if. So meron tayong if the triangle is equilateral or the triangle is equilateral, yung ating hypothesis. So yun yung P or statement P. Then, statement Q will be it is equiangular. So tama, no, Joseph? This is true. Okay? So, letter B, okay? Letter B ang gagawin daw pagpapalitin. So, uunahin na natin si Q. Again, ang nasa unahan, palagi siyang hypothesis. So, we do not really switch the type of statement. Pinag-switch na natin yung laman. So, in this case, for letter B, the converse is if the triangle is equiangular, then it is equilateral. Again, the converse, we switch P and Q nang hindi natin i-negate. If the triangle is equiangular, then it is equilateral. Okay? So, I hope that you get it. So, totoo ba siya? Pag sabi natin equiangular, equal yung measurements ng ating angles. So, kapag nangyari yun, magiging equal din actually yung measurement ng ating sides. And again, this is a theorem. So, it's the converse of the first theorem actually. Mapuprove natin yon. Hopefully, makakapag-proving din tayo pagdating ng ating third quarter. Okay? So, letter B is also true. Next, what would be the inverse? What would be the inverse? When you say inverse, inenegate natin si P, then inenegate din natin si Q. And we will not change their position. Hindi natin papalitan yung lugar nila. Inenegate lang natin. Sabihin, maglalagay tayo ng not or magtatanggal. So, the inverse is this. If the triangle is not equilateral, then it is not equiangular. So, pareho natin pinapalitan para makuha yung inverse. Ngayon, totoo ba yung inverse? So, ganito po ang equivalent statement ni conditional is the contrapositive. So, kapag true si conditional, true si contrapositive. Ngayon, kung yung dalawa ang magka-equivalent, ano ka-equivalent ni converse? Siyempre yung naiwan. Converse is equivalent to the inverse statement. So, kapag true si converse, true din si inverse. Kasi nga equivalent sila. Pero, kapag true yung conditional, not necessarily na true din si converse. There are times na false. Okay? So, C is also true. So, kung anong sagot sa B, yun din ang sagot sa C. Magkaiba lang syempre sila ng statement. Okay? So, let's have the second item. Same task. If a polygon has exactly 4 sides, then it is a quadrilateral. Excuse me. So, ito yung kanina natin, no? Nagawa na natin. Pagbabalik ta rin lang natin, that is true. And the converse would look like this. If a polygon is a quadrilateral, then it has exactly 4 sides. You do not necessarily move everything
na kabila. Kunwari, if it is a quadrilateral, then a polygon has exactly 4 sides. Sabi ko nga, we could rewrite this as grammatically correct as possible. Okay, so we usually write the subject first dun sa unahan. So practice lang para masanay. Okay, that is the converse. Question, is it true? So, actually, this is a definition. Kapag definition siya, kapag true yung conditional, automatic true din si converse. Lalo na kapag definition. Kasi balik ka rin mo man ng ikot niyan, again, by definition, that is true. And kapag true yung converse, again, true si inverse. So what is the inverse? We negate P, then negate Q. Ayan, no? So tama si Joseph. True siya for A, and actually true rin siya for B. Yan. Nasa na? Yan. The inverse is, if a polygon do not have exactly 4 sides, then it is not a quadrilateral. Kasi for example, 3 sides siya, quadrilateral pa ba yun? Hindi na. So, actually, it makes sense. Pag it makes sense, it's true. Okay? So, let's have an example na medyo, hindi pala medyo, na lalayo tayo ng konti sa mathematical concept. So, number 3, if a man is honest, then he does not steal. Okay? If a man is honest, then he does not steal. So, in essence, pag sabi natin tapat yung tao, okay, hindi siya nanakaw. Kasi nga, tapat siya, siguro may hanap buhay siya kahit na maliit yung kinikita niya. I mean, hindi niya kailangan magnakaw. So, actually, syempre, bawal naman yon. Labag yun sa batas. And batas ng tao at batas ng Diyos. So, ayun, no? So, we could say na actually, A is true. Or let's assume that this statement is true. Ngayon, what is the hypothesis? The hypothesis is this one. A man is honest. Then Q, he does not steal. Yung ating conclusion. Again, mathematically, let's assume this is true. Para mapakita natin kung true ba or false yung magiging converse and inverse. Okay? So, ready? So, again, to get the converse, pagbalik ta rin lang yung laman ng P and Q. Q ang mauuna, Q ang magiging hypothesis. So, if a man does not steal, then he is honest. So, ayan yung ating bagong hypothesis at bagong conclusion. Pinagpalit na natin. Ngayon, ang tanong, is it true for all instances? Totoo ba siya all the time? So, magbigay tayo ng instance or magbigay tayo ng pagkakataon na dapat mapatunayan natin na totoo siya all the time. So, nga, no? So, yung lalaki, kunwari, hindi siya nagnakaw, honest daw siya. Ano bang definition natin ng honest? When you say honest, again, tapat. So, sa Tagalog, hindi tayo, ang honest, hindi nagsisinungaling. Okay? So, the man does not lie if he is honest. Ngayon, paano kung nagsinungaling yung tao? Pero hindi naman siya nagnakaw. Kaya, hindi siya nagnakaw. Pero nagsinungaling siya. Honest pa rin ba yung tao? So, hindi. So, this is an instance na false yung ating converse. Okay? So, hindi palagi na yung kabaliktaran ay totoo. Then, ayan. Sorry. Sana. Ayan. So, again, no, the converse is false. Now, how about the inverse? So, medyo maganda actually yung example na to kasi yung P natin, yung hypothesis natin is positive, ibig sabihin walang not, and then yung conclusion natin meron. Okay? So, kapag binaliktad natin yung meaning or ninegate natin, yung positive magiging negative, yung negative magiging positive.
So the inverse of this statement is, if a man, kulang ng word, is not honest, then he steals. So ulitin natin. Ayusin lang. Ayan, maayos na. If a man is not honest, then he steals. So, again, same concept. Kapag false yung converse, automatically false din si inverse. Okay? So, if a man is not honest, then he steals. Okay? So, I hope you understand how to write them. Ang contrapositive, not Q, then not P lang. Okay? So, let's proceed to the next learning task. Actually, maganda rin tong learning task number 2 kasi it's an open-ended question. Napaka-unusual niya for math na magbibigay tayo ng open-ended na what are the parts, how do you, kasi wala pa naman tayo sinasolve. So, ipinapaliwanag pa lang natin kung paano mangyayari. Okay, so let's have number 1. What are the parts of a conditional statement? Actually, lahat to, kahit yung contrapositive, kahit yung converse, dalawa lang yung parts niyan. The parts are the hypothesis and the conclusion. Again, ang hypothesis, yun yung after ng if. Kahit na tumalon siya sa kabila, hindi na yun hypothesis. Basta after ng if, that is the hypothesis. We represent a statement para maging hypothesis siya. And then the conclusion is after ng then. And they have a cause and effect relationship. Yung hypothesis is the cause, conclusion is the effect. Kung nangyari yung hypothesis, posibleng mangyari yung conclusion. Next, how do you write a converse statement? Ang converse, babaliktarin lang natin or pagpapalitin yung laman ng hypothesis at laman ng conclusion. So, kailangan, hindi lang siya basta-basta sinasabi na switch the hypothesis and conclusion. Kailangan i-note muna natin na meron tayong P and meron tayong Q. Okay? So, we have a conditional statement na P, then Q. To write the converse statement, it's not enough to say na switch the hypothesis and conclusion. We switch the statements in the hypothesis and the conclusion. Malaking bagay yon para maipaliwanag siya ng tama. So, you could represent. Parang algebra lang. Kung hindi nyo alam yung statement, it's better to represent them using variables. So, simply, Q then P. Pero kailangan i-define nyo, ha. I-define nyo na meron kayong conditional statement na P then Q. Okay? Kailangan kompleto para walang false instances. Para true siya all the time. Okay? So let's answer the next 2 questions. When can you write a conditional statement into a biconditional statement? So, pag sabi natin by conditional or biconditional, dalawa yung condition. Condition siya papunta at condition siya pabalik. So, it's not enough to say na P if only if Q. Ang tanong kasi when eh. So, makakapagsulat lang tayo ng biconditional kapag yung conditional actually and the converse are both true. Kasi kung totoo nga yung conditional, mali naman yung converse, eh di isang condition lang yung nangyari. Ganon din yung kabaliktaran. Kapag mali yung conditional at tama yung converse, hindi siya pwedeng biconditional. Kailangan they are true at the same time. Walang pagkakataon na magkakamali yung isa. And to write it, we will write P if only if Q. Again, these are just representations ng ating statement. So kahit anong statement yan, gusto nyong if all birds have feathers, then all fish have scales. Parang ganon. Okay? And kaya lang dito, if and only if, yung ginagamit. Next, how do you write inverse statements? Again, it's not enough to use symbols.
kailangan meron tayong representation muna nung statement natin. So, if you have a conditional statement na P then Q, you could say na the inverse is the negation of the hypothesis, then the negation of the conclusion. Ine-negate natin, kukunin natin yung negative nung hypothesis, lalagyan natin ng not kung wala, kung meron, tatanggalin. Then the negation of the conclusion. So, ayun yung mga palatandaan natin kung paano tayo makakapagsulat sa iba't ibang paraan na may iba't ibang meaning din ng statements. Okay? So, again, we're just using symbols para mas madali siyang tandaan. 2 letters lang, lalagyan lang natin ng negative using that sign, yung parang N. Okay? Para mapaliwanag natin ng mas simple. Yun lang yung mga kailangan nyo tandaan for this part of the of Math 8. Okay? So let's have learning task 3A found on page 25. Okay. We have the instruction, write the statement in conditional form, write it in converse, write it in inverse, then write it in contrapositive. So, yung ating example dito ay hindi pa siya naka-conditional. So, itatranslate pa natin yon. Kung hindi nyo maalala kung paano matranslate, we have that lesson last week kung paano mag-translate ng regular statements to their if-then form. Pwede nyo balikan mamaya pagkatapos ng session na ito. It's available sa ating YouTube and sa Facebook channel. Okay, so to transform, we actually need the hypothesis and the conclusion. So dito, the hypothesis, we could write it as P. So palatandaan natin, yung verb natin na R, kung nakikita nyo yung R na yan, it could actually signify the split between the hypothesis and the conclusion. Mapaghihiwalay niya. Makikita nyo na kung nasan yung hypothesis and conclusion. So we could say P contains vegetables. Ano ba yung vegetable? Pagkain. So we could say that the hypothesis is this. The food is a vegetable. Bakit natin ililista? Kasi 4 na beses natin yung isusulat. So, kaysa isa-isayin natin mamaya-maya, lahatin na natin ngayon. Okay? Next, ano yung conclusion? We could write it as good for the health. Sapat na ba yun? Pwede naman, kaya lang grammatically incoherent. So, anuhin na natin? Todo na natin yung effort na pagta-translate. So, dahil the food tayo dun sa subject natin sa hypothesis, pwede natin yun ulitin sa conclusion. So, the food is good for the health. So, that is our P and Q. Okay? Kasi maiiba na yung position niyan mamaya sa conditional, sa hypothesis and conclusion. Ngayon, conditional muna tayo, di ba? Pero ilagay na natin yung not P or negation ng P. So, kung not P siya, di bali, the food is not a vegetable. Okay? Then, yung not Q is just the food is not good for the health. Okay, no? So, humahabol si Joseph. Tama siya sa P. And actually, I think magiging tama siya sa Q. Okay. So, dahil nasulat na natin yung 4 na translations, or di pala translation, 4 na importanteng statements natin, the positive and the negative, pwede na natin yan isa-isahin mula sa conditional hanggang sa contrapositive. Okay? So, conditional muna. Ano itsura ng conditional? In symbols, we could write it as if P, then Q. So, idudugtong nyo na lang yon. May ilalagay nyo yung if, ilalagay nyo yung then. Then, kung gusto nyo magdagdag ng words, basta hindi mabago yung meaning ng sentence. So, the conditional statement will be, if the food is a vegetable, then it is good for the health. So, inulit lang natin siya kasi nga, conditional statement yung diretso walang babaguhin. So ngayon, baguhin natin. Converse ang hahanapin. Ayan. The converse is
could be written as Q then P, provided na ang conditional natin is P then Q. So, kukunin lang natin yung Q muna. If the food is good for the health, then P. Then it is a vegetable. Hindi na natin inulit yung the food kasi we could use pronouns to substitute for your nouns. So, yun yung power ng language natin. Okay? So, I hope you get the converse. Let's now get the inverse. Inverse is just, asa na? Ayan. The negation of P, then the negation of Q. Ninegate natin yung naunang hypothesis. So, ano ba yung negation nung, actually, ano, nakalagay na sa screen natin. The food is not a vegetable. Then, if pala muna. If the food is not a vegetable, then it is not good for the health. So, ito yung maganda kapag nakalista na lahat, isusulat na lang natin yung complete statement. Okay? Next. The contrapositive. Contrapositive is the negation of the conclusion earlier, then the negation of the hypothesis earlier. So, again, dahil nakasulat na sa atin, kokopyahin na lang, tatanggalan at dadagdagan ng words para maging logical statement. So, this would be, ayaw niya magpakita. Mali pala pinili. Ayan. If the food is not good for the health, then it is not a vegetable. Okay? So, kung true yung ating conditional, masasabi nating true talaga yung ating contrapositive. Okay? Kasi kung hindi naman talaga siya good for the health, definitely hindi yan gulay. Okay? So, pwede rin natin siya i-represent using algebra. Gagawa lang tayo ng statements na yan to represent the first part of the statement, which is the hypothesis and your conclusion. So, magagamit natin yan. Ano yung kakaiba? When you negate a mathematical equation, we use the symbol not equal to. Ano symbol nung not equal to? Ayan. Ang symbol natin ng not equal to is the equal sign with a slash dun sa ating sa ating equal sign. Ibig sabihin nun, hindi sila equal. Pwede ba tayong gumamit ng greater than, less than? Hindi pwede kasi hindi natin alam kung saang side siya ng number line nakalagay. Kung mas malaki ba kunwari sa 14 or mas maliit sa 14. So we use a general symbol which is not equal to. Unless, kung greater than yung ginamit, may mas magandang symbol tayong pwedeng gamitin. Which is kabaliktaran ng greater than. It's less than or equal to. May mga common misconception tayo dyan, so ingat na lang doon. So ayan we could write them in conditional form. Ayaw. Ayan. Lalagyan lang natin ng if tsaka ng then. Tapos kapag converse, babalik na rin natin. Then, lalagyan din ng if and then. Kapag inverse, we write them with slashes kung yun man yung negation ng ating statement. Then, for contrapositive. Ayan. Bakit tayo nagaganito? Algebra ito. Kasi, actually, it would help to understand kung paano nagwo-work yung statements in geometry to prove other statements para malaman natin kung totoo ba yung mga susunod na mapaggagamitan natin ng statement na yun. Okay? So, let's have this last example. Ayan. Nabigay ko yung sagot. Two planes with no common point are parallel. Hindi to planes na aeroplano. Planes are determined using 3 points. So, ayun. Tapos, pag wala daw siyang common point, they are called parallel. Okay? So,
this could be our hypothesis. Two planes do not have a common point. Again, kailangan natin grammatically coherent or correct. Two planes do not have a common point. Kasi ang pangit pakinggan, two planes with no common point. Hindi siya logical statement in a sense. Kailangan complete siya. Then, two planes are parallel. These are the negation. Ngayon, ang maganda kasi dito, negative yung ating hypothesis, then positive yung ating conclusion. So, in essence, the conditional statement would look like this. Pero kung in-negate natin siya, syempre, yung meaning ng hypothesis, okay tayo sa converse, papakita ko na lang yung inverse. Yung meaning ng inverse or ng hypothesis rather, magiging positive na siya sa hypothesis. And then the conclusion would be negative. Will the meaning of the whole statement be different? Yes, it will be different. Kaya lang, again, tandaan, it's not always true for all statements. Kasi nga, ano ba equivalent ni inverse? Ang equivalent ni inverse is the converse. And not necessarily true siya for every conditional statement. Pero kapag biconditional, lahat yun true. Kasi nga, usually definition siya or theorem. Okay? So with that, we have finished actually most of the lessons ng na prerequisite or kinakailangan natin para sa last week ng ating grade 8 mathematics. Okay? So I hope na, again, kung hindi nyo man matandaan, balik-balikan sa ating ETULay sa Facebook channel at sa ating sa Facebook and YouTube channel. Tapos, it is available sa ating DepEd Commons. For next week, for grade 8 mathematics, we will learn how to prove statements in geometry. Medyo mabigat yung topic natin sa susunod na linggo. So, as much as possible, have a copy of definitions, have a copy of postulates and theorems para hindi natin isa-isahin yung pagdidiscuss sa kanila. Pwede niyo yun makita sa internet. Merong module na kumpleto actually yung ating sinabi ko na postulate, definitions, and theorems. And then if not, I will also provide before we start the session next week ng link ng ating complete na definition na gagamitin for proving. Kasi nga, again, medyo mabigat yung magiging topic natin for the next week. Pero don't worry, I would be here to guide you and to help you to understand. Sabi nga kanina, itutuloy natin yung pag-aaral ngayong school year. So with that, this is Tutor Joshua. Abangan niyo po si Tutor Prince for grade 9 mathematics, for week 7, again, for grade 9 math. Good afternoon and have a nice day. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science.
I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon po. Ako po uli si Tutor Janet para sa grade 9 naman po. Nandito po ako para ituloy po ang ating naging pagtalakay nung nakaraang linggo. So, nandito na po tayo ngayon sa week 7. So, nung nakaraang session po natin, nag-focus po tayo sa mga properties of radicals. Okay po, I'll be sharing my screen na po para sa ating presentation. So, balikan muna po natin ano ba ang ibig sabihin natin ng radical expression. Okay. So, what do we mean by radical expressions? And we will also be going back doon po sa ating mga pinag-aralang properties of radicals. Okay, so pag nakita po tayo ng ganito sa screen, nakita nyo po, when we see this expression, nth root of a raised to m, or our radicand here, ang tawag po natin dun sa nasa loob ay, yung radicand, binabasa natin siya na a raised to m or a to the m. Okay, so ang tawag po uli natin dun sa n ay ang ating index or the order of our radical expression, while ang tawag naman po natin doon sa m ay ang ating power or exponent ng base na a. Okay. So therefore, as a whole, sabi ko na nga po kanina, ang tawag natin dun sa a to the m is our radical. Okay, so yan po yung ating mga importanteng kailangan balikan. And also, as we simplify in some ways, kailangan din po natin balikan yung exponential form na nakaraan binalikan po natin. Paano isulat into its fractional exponential form ang isang radical expression. Okay, so if we have a raised to m over n, that is equal to, okay, we have there the exponent and power. Pag nire-write po natin siya, that will be equal to the expression na kita nyo sa taas. So, m is our exponent, and it is placed as our numerator, at ang ating naman pong n ay ang ating denominator. Okay? So, let's have the first property that we discussed last time is the product property. So, balikan lang po natin ulit. Prerequisite kasi siya ng ating mga magiging pag-aaral ngayon sa operations on radicals. So, we mentioned that if you're given the product, the nth root of the product A times B, then you can break it down into two distinct radicals, nth root of A and nth root of B. Okay.
we had our example. So yung ginamit ko rin po yung example natin nakaraan. Okay, so square root of 50. So our answer then was 5 square root of 2. Okay, we also had, kapag may exponent naman po, paano tayo magdi-deal with when we have exponents. Okay, so sa ating example number 2, we have this time the cube root of negative 32 x to the 6, and we learned in the past, hindi ko man po yan na isama sa nakaraang session natin, that although, bakit po may negative, magtataka, although may negative po tayo, since our order or index is odd, so we can have a negative numerical coefficient. So we have negative 8 times 4, therefore ang magiging factor na negative 32. And we rewrite negative 8 as negative 2 raised to the third power times 4 times x squared raised to, or power to power, we read it, supposedly po, dapat po ang basa natin dyan, kailangan alam din natin, it's not the same as x squared times 3. So baka po it should be read as x squared quantity, so you raise the whole quantity x squared to the third power. Therefore, leaving us, so kung maalala niyo po, tinanggal natin lahat ng mga perfect cube sa ating radical sign, so ang may iwan na lang yung remaining factor na 4. So therefore, our final answer is, okay, 2x cubed or negative 2x cubed times the irrational part cube root of 4. Okay, that's one of the property. The second thing that we also have to go back to is what we call the power and roots properties. Okay, so ano pong ibig sabihin nun? Paano natin masasabi na ang isang number ay root ng isang given expression or given quantity? So, let's say we have the same base A. So, kung nagkataon po na parehas ang ating numerator at denominator, di ba? In this case, our numerator is the exponent inside n and the denominator is n. So therefore, pwede na po lang natin siyang isulat simply as a because we know that a raised to 1 over n raised to another power n is equal to, so by law of cancellation, pinakita po natin yan last session, it's just equal to the base a. Okay? So we had our examples also. So 64. So 64 is a perfect cube. Therefore, 4 is the cube root of 64. Okay? And also, we have also 64 being a perfect square. So the square root of 64, therefore, is equal to 8. Okay, so let's go to the last one that I discussed then. What's the quotient? Okay, so hindi tayo, unfortunately, because of the time, I apologize na hindi ko po ito masyadong nabigyan ng emphasis. So ngayon po, balikan natin siya that if you're given the fraction or the quotient A divided by B, so we simply, ang ginagawa lang po natin ay dinidistribute natin yung radical. So pinaghihiwalay po natin na magiging na siyang separately nth root of A over nth root of B, where B is not equal to 0. Okay? So, dito po sa ating example, halimbawa, so our given is the cube root, so meron na naman tayo negative. So then again, pwede po siya, the cube root of negative 6, the fraction, negative 64 over x to the 6. So, ang ginawa po natin, as we see here on your screen, ay pinaghiwalay po natin yung radicals. We write them separately as the cube root of negative 4 cube. The exponential form of negative 64 is negative 4 cube. And we also rewrite x to the 6 para mas madaling makita yung maka-cancel, the cube of the quantity x squared. Therefore, our final answer is negative 4 over x squared. So, rational po siya. Okay, let us have something. Okay, that hindi. Okay, so we have the square root of x raised to 24 over 9. Okay, so just like what we did in our example 1, we separate them again, and we have the expression, the square of x, the square root of the square of x raised to 12 all over the square of 3 squared. Therefore, our final answer, since square root lang po yan, mawawala yung mga exponent na to sa labas, the final answer would be x raised to 12 over 3. Okay? So,
Ito rin po, balikan din natin yung tinatawag nating nested radicals. So, kagaya ng minention ko, kung nakikinig po kayo last week, di ba? Sinabi po natin na we can do the symmetric meaning of, we can interpret this ng magkabaliktad po. So, pwedeng mauna muna, the mn root of the radicand A can be rewritten as m root of the nth root of A, or symmetrically, pwede rin magbaliktad po yung mga index, the nth root of the mth root of A. Later on kasi magagamit po natin siya ulit. Okay? So, yan po yung mga example natin na nakaraan din. Okay? So, balikan na po natin ngayon ang ating module. So, titingnan ko na po ang inyong mga comments. Okay? So, mayroon na po ba tayong mga comments? So, salamat sa nanonood from so, yan. Mamaya ko po babalikan yung pagbati. Okay, nawala ang aking. So, yan po. Ayan, so shout out sa ating mga nakikinig ngayon from General Santos City. Maligayang panonood, Rose Ann. Gayon din sa'yo, Nasmer. Also from Mindanao. Okay, so sana mamaya sa ating mga exercise kayo ay makasunod. So let's have our first learning task. So sa inyong module po, buksan natin ang ating module sa page 29. So meron po tayo dyan dalawang learning tasks na ibinigay sa atin. So umpisahan natin sa learning task 1 na nahati po sa letter A at letter B. So magkaugnay po kasi yung nakasubtask siya. So yung letter A, may kaugnayan po siya sa letter B. So kailangan isa-isahin natin. Ngayon, since it will take us time, so ganun po ulit, similar sa ginawa ko last time, pipili lang po tayo ng mga activities or exercises na pwede nating sagutan mula sa module. So, let's have the direction. We're asked to make each pair of radicals similar by reducing the radicand. So, ang ibig sabihin po ng similar radicals or like radicals sa ibang mga reference book po, yun ang tawag. Similar radicals or like radicals, we are just forming radicals whose radicands are like or magkaparehas. Okay? They should have, siguro po mas magandang sabihin, they should have exactly the same radicand. Okay? So, kailangan po, so yung mga nakita nyo dyan na 10 numbers, ay maisulat natin with the same radicand. Okay? So, let's start with the first pair that I chose is yung nasa number 3. Madali naman yung nasa number 1, iniskip ko siya. So, start muna tayo dun sa square root din, pero medyo mas mahirap-hirap ng konti. We're given here square root of 45 and square root of 125. Okay, so paano po natin pwedeng i-reduce ang radical natin for square root of 45? Anybody? Sino po ang nakakaalala kung paano natin isi-simplify by reducing the radicand ang ating given na first number dun sa pair. So, ang given first number sa pair ay square root of 45. Okay, anyone? Sige. Mamaya, pakikinggan ko ang inyong mga sagot. Let us have, therefore, my next slide for the answer. So, square root of 45, as we all know, is equal to 9 times, or the square root of 9 rather, times the square root of 5. Di ba po? So therefore, mas madali natin yan ngayon na sasabihin na square root of 9 is a perfect square, so 3 siya. Ang maiiwan po sa loob ay ang square root of 5. So yun yung, for square root of 45, our answer is 3 square root of 5. So dapat para masunod natin yung direction, according to the slides po na pinreject ko kanina, the direction is we want to make each pair of radicals similar. So dapat alam na natin na isa sa mga factors na pipiliin natin for the next number in our pair is also with the factor 5. Okay, let's see. Ano kaya yun? So sige nga, pakinggan ko ang ating mga nasa online kung meron po nakakaalala ng sagot. Yan po.
Okay? So wala pa po, tingnan natin. Mamaya siguro pag medyo mas challenging na, cube root. Okay. So we have square root of 125. We know that that 125 rather, ang ating pong given na radicand, 125, as what I said, is a multiple of 5. So given na yon, dahil nga po sa ating previous slide kanina, ang ating sagot ay 3 square root of 5. So para maging similar radicals po sila or like radicals, kailangan po ang ating magiging sagot ay also, ang irrational part ay square root of 5. Okay? So, since we know that 125 is 25 times 5, so therefore, pag sinimplify po natin siya by reducing the radicand, the answer is 5 square root of 5. Ito po ang dali lang. So, may hint na kayo doon sa first para makuha nyo yung susunod. So, ngayon, nasunod na natin yung direction that we need to make each pair of radicals similar. So, parehas na po sila na may irrational part na square root of 5. Therefore, our final answer for number 3 is, okay, so we have written them now as 3 square root of 5 and 5 square root of 5. Okay? So, ganun lang po yung gagawin natin. So, mostly naman po kung titingnan ninyo sa inyong module, our square root and cube root lang po ang in-involve. May ilan lang po na raise sa more than 3 na index. Okay? Or na extract yung 4th root or 5th root. Okay, so let's have for the next odd number po, yun ang pinili ko, yung number 5. So for your learning task 1, number 5, ito po ang ating given. The square root of 27 and the square root of 75. Okay, so sabi natin, balikan natin yung idea natin kanina na dapat ang ating mga factors would involve similar numbers. So alam natin na ang 27 ay 9 times 3. Okay? So, also 75, di ba yung sinabi ko? Tatlong benching ko. So, 75 is therefore 25 times 3. So, madali na po siyang gawin. So, let's start with square root of 27. So, paano natin siya? Okay, tingnan nga natin. Baka may nakakaalala na yung square root of 27. Ayan, si Joseph, ang ating masipag na ETULay, chuti, na laging, ayan, sabi niya, ang square root daw ng 125 ay, okay, yan yung sa kanina. 5 square root of 5. Very good. Nasagot niya rin. Ang galing-galing naman ni Joseph. Nasagot niya rin na ang square root of 45 ay 3 square root of 5. Okay. So, salamat po, Ma'am Teresa Paliso for watching mula sa elementary school ng Nelintap. Okay, meron palang ganun pangalan. Nelintap Elementary School. Shout out po dyan sa inyong mga kasamahan dyan sa inyong eskwelahan. Okay, so balikan po natin yung square root of 27. Okay, so since wala pa pong nakakahula, siguro papakita ko na po yung sagot. Ang square root of 27, ginamit din po natin nakaraan, pero ang given ko lang nun ay cube root. So ngayon ito ay square root of 27, so it's therefore to be factored as the square root of 9 times the square root of 3. So ang square root ng 9 pwede rin i-rewrite as the square root of 3 squared. Then we have times the irrational part, square root of 3. Therefore, ang answer natin for 27, square root of 27 rather, ay ano po? Sige nga, paano natin sasagutin ang square root of 27? Okay. Ito po ay equal sa 3 square root of 3. Okay. So sabi natin, therefore, yung sagot natin for square root of 75, it should involve square root of 3 also. Okay, so ano kaya ang ating sagot? For square root of 75, so alam natin na 75 is 25 times 3. Ang multiplier natin 3 na, so therefore yun yung tamang factor. And 25 is the same as 5 squared. So therefore, we need to rewrite for square root of 75 as square root of 5 squared times the square root of 3. So ngayon na meron na tayong parehas na silang may square root of 3, so alam na natin na ano ang square root of 75. It is equal to, meron po bang makakapagbigay ng sagot? Ayan, meron ng sagot dito si Joseph. Sabi niya, ang 27 daw ay 3 square root of 3. Very good. How about square root of 75, yung aking next na given? Ano ang magiging sagot natin doon? Okay, tingnan natin ang ating mga slides dito. Okay.
Sa slide na sumunod, ang sagot daw ay, since 25 times 3 siya, yung 75, therefore, the simplified form, no, simplifying by reducing the radicand of square root of 75 is just 5 square root of 3. Yung sagot natin kanina, yung sinagot ni Joseph, sabi niya, 27, square root of 27 is 3 square root of 3. Nag-agree naman po si Ma'am Petcher Rose, yes, 3 square root of 3, nagbigay po siya ng comment, and yun po yung tamang sagot. So ngayon parehas na sila. Ang square root of 75 ay 5 square root of 3, while ang atin naman po, square root of 27 ay 3 square root of 3. So parehas na po sila. Okay, nasunod na natin yung direction. So for number 5, our answer is 3 square root of 3 at saka 5 square root of 3. Okay, let's have the next odd number. So square root pa rin po yung next odd number. Square root of 28 and square root of 63. This is for number 7. Okay, so paano natin siya ipa-factor? Ang square root of 28, sige nga po, may yan, meron na tayong mga nadadagdag na commenter. Salamat po, Sir Jaime. Nag-agree siya dun sa ating pinakita. Very good po kayo, sir. So, ibang mga estudyante natin sa grade 9. So, ito ay para sa inyo. Okay, so ano magiging sagot? Para dun sa ating question na square root of 28. Yun muna yung kailangan nating i-rename. Square root of 28 ay ano po? So, dapat ang 63, tingnan din natin, ang 63 ay divisible, bukod sa 9, divisible din siya sa 7. So, yun ang pagkakaparehas nila. So, alam na natin, na idea na tayo na ang ating maging irrational part ay 7 or square root of 7. So, let's have first square root of 28. Therefore, it is equal to, okay, 2 square root of 7. Sabi ko nga kanina, parehas sila dapat na irrational part ito. Square root of 7. So, therefore, for square root of 63, ang ating namang simplified form after reducing the radicand is, okay, equal to 3 square root of 7. Okay? Yan po. May mga humahabol bang sagot? Okay, medyo na-delay siguro ang ating broadcast. So, ayan po ang ating sagot. Ulitin natin. For square root of 63, it is 3 times the square root of 7. Yung kanina, square root of 28, it is 2 square root of 7. So, therefore, nasunod na po ba natin yung hinihingi ng direction? Okay, ayan, nakita niyo sa screen. Tama po siya. 2 square root of 7 and 3 square root of 7. So, parehas na po sila ng radical part. So, therefore, this is already the answer for number 7. 2 square root of 7 and 3 square root of 7. Okay? So, para sa ating learning task, ang huling pinili ko po ay yung number 9. So, this time, para naman po makita niyo yung paano pag-cube root. So, ayan, madali lang din po, di ba? Kasi 40 is a multiple of 5. 135 is also a multiple of 5. So, ano kaya ang ating gagamiting mga factors for 40? Sige nga po, bibigyan ko po kayo ng time para magbigay ng sagot. Ano ang cube root of 40? Paano natin siya pwedeng mas-simplify to its form na reduce talaga yung radicand? Okay, so ayan, mahabol si Joseph. Ang ating number 1, cutie talaga naman mabilis. Ang kanya, keyboard warrior itong si Joseph. Okay. So, ayan. May sagot siya kanina dun sa number 7. Square root of 63 daw is 3 square root of 7. Tama naman kasi 9 times 7 na yung factor natin kanina. Para naman dito sa nakita nyo sa screen, ano kaya ang magiging sagot? Ayan po. Balikan natin ang ating PowerPoint presentation. So, for 40, start tayo sa 40. Ito po dapat ay ipa-factor. Therefore, as cube root of 8 and cube root of 5. Tama po ba? Okay. Cube root of 8 times the cube root of 5. So, therefore, paano na ngayon natin siya pwedeng i-reduce? Okay, what is its simplified form? Okay, ano ang, therefore, cube root of 40? Okay, ayan. So, ang galing, no? Nakita nila. Meron pala sa symbols, ayan, napansin ko sa comment ni Joseph at ng mga iba pa, si Sir Jaime rin po. Kanina pa nag-comment. Thank you, sir. Ay, pwede natin palang insert yung parang check sign. That would already
replace for the meantime yun po na hindi pa tayo nagkakaroon ng square root sa ating mga symbols sa ating cellphone or sa ating So, pwede yan, 3 square root of 7. O, ngayon naman po, para sa ating given, ano ngayon ang final answer para sa cube root of 40? It is now equal to, therefore, cube root of 40, since it is cube root of 8 times cube root of 5, cube root of 40 can be simplified further as 2 cube root of 5. So, how about cube root of 135? Paano natin po siya pwedeng i-simplify? Yan po. Ang 135 dapat may 5 na factor. And it's actually divisible by 5. Siya po ay 27 times 5. So therefore, ano po ang sagot natin sa pangalawang number sa number 9? The cube root of 135, after factoring it into cube root of 27 at saka cube root of 5, our final answer for number 9, yung second number, ay 3. So magkasunod lang sila. Yung kanina, yung 40 is cube root of, 2 cube root of 5, while for cube root of 135, it is 3 cube root of 5. So, papansin nyo, magkalapit pala sila, pero actually, dahil cube root, kaya mukhang lumaki yung mga radicals, magkalayo yung radicals. No? Yun po ang nangyari. As the order increases, yung mga factors natin na kailangang involve, mas nagiging magkakalayo din po. Okay? So, yan po yung ating learning task 1. So, sabi ko nga, since may kaugnayan yung learning task 1, letter A para dun sa letter B, so ito rin po yung set of numbers na gagamitin ko. So, we have yung number 3, cube root of A. So, ayan, inisa-isa ko naman siya kanina. Yan, cube root of, yan. So, tingnan natin. Referring to each pair used in the previous task. So, yan din po yung gagamitin natin. We will do the following. For letter A, sabi, we have to find the sum and the difference. So, we have to find the sum of each pair of radicals. And for letter B, subtract the first. So, you have to be careful with the second subtask sa letter B. Sabi, subtract the first radical from the second. So, ibig sabihin, yung mas malaking, kasi lahat po ng mga second radicals dun sa pair, yun yung mas malaki. Yung mas malaking radical, yun yung given natin na minuend, tapos ang isa-subtract sa kanya ay yung first radical. Okay, so let's have letter C. Ang C naman po, since meron na tayong first two operations, syempre kailangan, we also know how to multiply. So, find the product of each pair of radical. And then, lastly, sana maabot natin ito, we have to divide the second radical by the first radical. So again, so kagaya ng letter B, you have to be careful with the order that you write your pair of radicals. So dun sa letter B, ang minuend yung second, ang subtrahend yung first. Ganon din sa letter D. Ang dividend, yung second, tapos ang divisor ay yung first. Okay po ba? Okay, so let's go now to our, okay, wala pa pong comment, so hintayin natin mamaya. So ito po yung tatlong number na involved natin. After we made this pairs of radicals similar, magamit po natin yon to answer. So kaya parang ano siya, subtask po talaga sila. Yung sagot mo sa number 1, letter A, magagamit mo siya para sa masagutan mo ng mas madali ang letter B. Okay, so let's start with square root of 45 and square root of 125 muna. Okay, how are we going to find it easier now to add square root of 45 and square root of 125? If you remember, let's go back to our answer there. Yan po ang sagot natin dyan. So yan ang tatandaan nyo. 3 square root of 5 and 5 square root of 5. Tapos dito naman po sa pangalawa, ang sagot natin ay, okay, so medyo balik tayo sa previous. Okay, yan. So, ayan po. Okay, so yung sagot natin na square root of 27, square root of 75, yan po ay equal sa ano? Ang sagot po doon ay, yung sagot natin kanina, 3 square root of 3 and 5 square root of 3. While for the last, ang sagot natin dyan ay, okay, 2 square root of, magkasunod ulit, 2 square root of 7, tsaka 3 square root of 7. Okay.
So, let's have our, but sabi ko, ang gagamitin natin yung sagot na natin. So, madali lang po mag-add. Ngayon na like radicals na po sila or similar radicals na, we can just operate on our rational part. So, dito lang po tayo mag-a-add. So, parang ang tingin po natin dun sa katabi niya na irrational na square root of 5, yung 3, katabi niya square root of 5, yung 5 katabi niya, same radical, square root of 5, we will just regard it as if it's a variable. Di ba po sa algebra, nag-a-add tayo ng like terms. So, parang ganito rin sa like radicals or similar radicals. Ipag-a-add lang po natin yung coefficient and then we just bring down our irrational part. So, therefore, our answer would be, okay, ano kaya ang sagot? Meron po bang makakapagbigay ng sagot para sa ating unang tanong? Okay, so, ayan. Si Joseph pa rin ang akin nakitang may maraming sagot dito sa ating comment section. Okay, sabi ni Joseph, so tama siya. Yan pa rin yung kanina, yung 3 square root of 5, tsaka, okay, 3 square root of 5, anong sagot mo, Joseph, ng sa isa? Ayan, 2 square root of 5 para dun sa 8, sa 40 kanina. So, cube root of 40. Okay? Ayan. So, may sagot na uli siya. Ayan, nagbigay siya ng sagot. 2 square root of 7. Ayan, yung previous pa rin yan. O sige, tingnan na natin ang ating slide. Okay, para dun sa hinihingi sa ating unang learning task. But this time, for letter B, the subtask B. So, A, we have to find the sum. So, the answer is 8. Okay, pinag-add lang po, di ba? 8, then bring down square root of 5. Okay, para sa sumunod, ano ba yung sumunod natin kanina? Ayan po. Square root of 27, tsaka square root of 75. We already have answered na ang square root of 27, yung binigay kanina ni Joseph, ayun sa last, second to the last comment niya, yung square root of 27 is 3, square root of 3, while square root of 75 is 5 square root of 3. So therefore, our answer is just, dali lang po, di ba? 8 square root of 3. So, iba po siya yung sa kanina ha, sa square root of 45, tsaka square root of 125, ang sagot po natin ay, okay, ano yung sagot natin kanina doon sa square root of 45 and square root of 125? Yan po ay, di ba 5 kasi siya, so 8 square root of 5. Ito ngayon, 8 square root of 3. Ang sum ng square root of 27 tsaka square root of 75. Okay, next. O, yung sumunod. Yan po. Yung square root of 28 tsaka square root of 63. Yung number 7 po ito. 2 square root of 7 tsaka 3 square root of 7 po siya. Di ba po? So, ang ating sagot ay pag pinag-add, okay, 5 square root of 7. Okay? So, ngayon kunin na po natin yung subtraction na po tayo. Let's go on to subtraction. We have to subtract the first radical from the second radical. So, yun po yung paulit-ulit po ini-emphasize. Be careful. So, ibig sabihin, itong square root of 125 para sa una, square root of 75, tsaka square root of, ano ba ito? Square root of 63. Yan po ay para sa minuend. Yan yung mga minuend natin. At ang subtrahen yung mga first na mas maliliit. Okay, para wala muna po tayong negative na sagot. Okay, let's have our first, yun na po, binigay ko na yung sagot na yun kanina, naulit lang yung slide. Okay, so kunin na natin ang difference. Ayan. So, ang sagot natin sa square root of 45 kanina po, di ba, yung may 5. 5 square root of 5, tsaka 3 square root of 5. So, taking note that our minuend is yung equivalent ng square root of 125. So, it is 5 square root of 5. And bring down as our subtrahend yung sagot natin sa square root of 45, which is 3 square root of 5. So, ano po ang sagot? Okay, may sagot po ba kayo para sa letter B? This is for letter B of learning task, letter B rin, number 5. Ano po ang sagot ninyo? Okay, nakikita po ba? Ayan, ibabalik ko pala. Okay, so i-minimize ko lang. Ayan, si Sir Jaime, nagsagot siya. Ang sagot niya po ay tama. Very good po, sir. Ang tamang sagot po ay 2 square root of 5. Okay? Yan po yung sagot kasi, as what we said,
mag-ooperate po tayo, same with addition. Like radicals na po sila, we operate on the numerical coefficient here, yung 5 tsaka yung 3. So 5 minus 3 is 2, just bring down square root of 5. Okay. Sa number 7, ano po yung given natin sa 7? It's square root of 28 tsaka square root of 63. Okay. Meron pa po nang bumalik. Sorry po. Ayan. Bumalik lang po yung aking projection. Ayan na po yung sagot ni Sir Jaime kanina. Okay. Doon na tayo sa number 7. Ayan po yung number 7, di ba? Oh, ngayon, eto na ngayon ang aking mahigpit na paalala po sa inyo. Okay. So, meron po tayo given na square root of 28 ay square root of, at saka square root of 63. Okay? Meron pong prayer para po sa first Friday of Lent. Okay? Pasensya na po. Yan, may background music tayo. So, for square root of 28, yun po yung binaba natin as subtrahen. Diba? Sabi natin, subtract the first from the second. So, our second radical is therefore renamed as 3 square root of 7. So, ano ngayon ang magiging sagot? Makakancel na ba yan? Mawawala na? So, or isusulat pa ba natin yung 1? So, ito po yung parang sa algebra pa rin. I-connect po natin siya sa lesson nyo nung grade 7 kayo. Di ba? Pag nag-add kayo ng 3x tsaka 2x, you don't, or rather nagsusubtract kayo ng 3x tsaka 2x, you don't need to write the difference of 3 and 2, which is 1. So, dapat, ang sagot nyo na lang, x. So, ganun din po sa radicals. So, pwede nyo na lang pong siyang simply isulat as the square root of 7. So, automatically, kapag wala pong ganun po sa radicals, pag walang nakasulat na number, it stand on its own na ang numerical coefficient po ay 1. So, similar sa ating algebra. Okay? Naririnig pa rin naman po ninyo po ako. So, let's proceed to our next subtask. So, this time, multiplication na po. We will get the product of this. So, kailangan nating balikan ngayon yung pwedeng mas madaling way po kasi to multiply, di ba, is yung vertical multiplication. So, ganun po yung i-adapt ko para mas makita nyo siya sa screen kung paano tayo mag-multiply in this case. So, balikan natin yung mga sagot. Ito pa rin po yung for multiplication. Hindi po natin gagamitin kasi masyadong malalaki po, di ba? Total na simplify na natin, ang gagamitin natin, yun pa rin pong simplified form, which is 3 square root of 5, 5 square root of 5 for number 3, tapos ito pong number 5, 3 square root of 3, at saka 5 square root of 3, at for number 7, 2 square root of 7, saka 3 square root of 7. Okay? Yan po. Ayan. Meron na po bang nakakapag-sagot para sa multiplication? Sino yung mga advanced learner natin, yung mga tinatawag natin, hindi lang matiisin, kundi talino din, at saka gagaling. Okay. So, let's have our next slide. So, ayan po, ang operation dito, sabi ko, ay multiply, so times. We are asked to multiply 3 square root of 5 and 5 square root of 5. So, we will operate po, i-prepare po natin yung mga expression na yan, yung parts na expression na yan, by their nature. So, halimbawa, yung 3, i-multiply mo rin siya sa rational number dun sa baba. Yung square root of 5, i-multiply mo rin siya sa kung ano man yung rational number sa baba. So, therefore, ang ating unang i-multiply ay 3 times 5, and that is equal to 15. Tapos, ayan, nakalimutan ko lang po lagyan. Okay, so, kailan po, i-correct natin, ha? Okay. Dapat po yun ay merong square. Hindi ko siya nalagyan ng square. Diba po, kasi ang ating given ay square root of 5 times square root of 5. So, dapat po, square root of 5 squared siya. Ayan. Ito lang ho. Technical glitch, nahanap ko. Ayan, sometimes ang hirap niyang hanapin. Ayan, lagyan na po natin to ng square sa, gagawin ko lang po, 2, pero gagamitin ko siya ng superset. Okay. Ayan. So, yun na po. Save natin. Okay. So, therefore, since nga po ang square root of
5 multiplied to itself. So makakancel po yung square root tsaka yung exponent sa labas. Yun yung application ng power and root property. Yung pangalawang binanggit ko, dinagdag ko po doon. Diba po? Kung meron tayong ganyan na equal yung index tsaka equal yung exponent ng ating radicand, so therefore, we have now simply the radicand as the answer. So 5. So simply multiply therefore to get the final answer, yung 15 at saka yung sa irrational part na 5, ipag-multiply po. 15 times 5, the answer is, okay, 75. So paulit-ulit lang po siya, ganun din po yung gagawin natin sa, ayan. So this time, so parehas yung numerical coefficient pero magkaiba. So ano kaya ang magiging sagot? So kanina ang sagot natin ay, okay, anong sagot natin kanina? Ayan, ang sagot natin kanina ay 75, di ba po? Ayan. So ngayon, paano naman pag ang involved ay 3 square root of 3 times 5 square root of 3? Ano kaya ang magiging sagot? Any answer from our online tuties? Ayan, si Ma'am Ranette nagbigay din po ng sagot. Okay, so I think that is for yung kanina po. So correction po, ang ating pag-multiply po kasi ay ang minumultiply natin ay yung, hindi lang yung rational part, we also multiply the irrational part. So therefore, ito po ay 3 times 5, 15 times the square root of 3 times square root of 3 is 3. So therefore, the answer is not 15 square root of 3, but it should be 75 or 15 times 3. Okay? So yan po. Okay, so may mga comments pa po ba tayong iba dyan? Nag-agree po ba kayo sa akin na ang sagot natin dito sa sumunod po, yung ating, this is number 5 of your learning task 1. Ang sagot po dito ay ano? Okay, ang sagot po natin ay, okay, kasi yan na po, i-multiply natin uli ang mga irrational part at saka ang rational part. Pareha sila na rational parts of 15. So, 15 times 3, the answer is, ganun pa rin po ulit, hindi ko yan nalagyan ng square. So, alam niyo naman na po yan kanina, na-correct natin, no? Na it should be 8. Okay. So, square root of 3 times square root of 3, kaya dapat po 3. So, therefore, magiging siyang 15 times 3. And what is 15 times 3 po? Ang tamang sagot, pwede nyo rin pong i-verify sa inyong tama po yung sagot dun sa ating answer key sa module. I agree with the answer. The answer is 45. Okay po? Ngayon, para sa ating huling halimbawa, para sa multiplication of radicals, let us have, yan, square root of 28 at saka square root of 63. Okay. So ano po yung sagot niyo dyan? Square root of 28 tsaka square root of 63. Pag sinimplify po yung square root of 28, it is equal to 2 square root of 7. Samantalang ang square root of 63 ay 3 square root of 7. So ano po ngayon ang product nila? Pag multiply ang 2 square root of 7 tsaka 3 square root of 7. Anyone? Sa ating pong mga online tuties na nakikinig sa atin, laging nakaantabay. Maraming salamat po. Talaga namang hopefully ang DepEd sa pamagitan po ng Edtech unit nito ay naitatawid o naitutulay ang ating pag-aaral para sa lahat ng antas, lalong-lalo na po sa mga subjects na nahihirapan po ang ating mga anak. So ang tamang sagot ko dito ay, chinek ko po kasi sa akin, open ko po yung module. Okay? So nag-agree naman po yan. Tama naman po. 45. And for number 7, ang sagot po natin ay 6 times 7 or equal to 42. So our answer here is 42. Okay? Let's go now to the last operation na isinama po sa ating letter B. So we have also to divide the second by the first radical. Okay, so ganun po uli, ang ating given ay kailangan natin na i-involve yung simplified form na reduce na yung radical. Okay? So let's start with, okay, so balikan ko lang po siya. Ayan, hindi ko na pala na sa slide. Pero kasi, pag dinivide natin yung, ayan, kaya inopen ko rin po yung key ko, may correction po tayo sa module. I think isa sa mga sagot na nakalagay po for letter
C ay kailangan po natin, or for letter D, yung divide the second by the first, ay kailangan po natin i-correct. Hindi po tugma doon sa ating given. Sa number 3, ito po yun. Di ba po, ang i-divide natin ay square root of 125 at square root of 45. So since meron nga po tayong same na irrational part na square root of 5, so meron po tayong ganun na shortcut, di ba? Pag pwedeng ma-divide out yung parang kumbaga to, parang 5x over 3x. So, pero this time, ang pagkakaiba nga lang po, radicand siya. So, 5 square root of 5 over 3 square root of 5. So, ang sagot po kasi sa inyong module ay 2/5. So, ang tamang sagot po, pag dinivide yung square root of 125 sa square root of 45, which is our given sa number 3, ang tamang sagot po ay 5/3. So, yun po yung tamang sagot dito, 5 over 3. Ganon din po ang sagot sa number 5. Okay, which is tama naman na po doon sa module. 5/3 din po. Or 5 over 3. Samantalang dito naman po, so then again, madi-divide out po yung irrational part na square root of 7. So therefore, our final answer is square root of 7, makakancel na po sila. Parehas sa 2 square root of 7 at 3 square root of 7. So tama po yung nasa module 11, chinek ko po. Ang sagot sa number 7 ay 3 over 2 or 3 halves. Okay, so sa mga ibang items po, napakadali lang. So pag nasagot nyo na yung subtask letter A sa learning task 1, hindi na po kayo mahirapan sa pagsasagot ng sumunod na task. Okay, so ngayon, mag-proceed na po tayo sa sumunod na part ng inyong module. Okay, so this time, we'll proceed to learning task 2. So, ang sa learning task 2 ay parang pinapasummarize po sa atin. Okay, what are the rules in adding or subtracting? Kung isa lang yan, kaya are the rules? Rules in adding or subtracting radicals. Number 2, ganun din sa multiplication naman, are the rules in multiplying radicals? Ito mas kailangan ko po itong sagutin yung number 4. How do you rationalize if the denominator is a binomial? So, meaning, paano natin makukonect yung lesson natin na nakaraan sa conjugate para masagot natin yung tanong nila sa number 4? How do you rationalize if the denominator is a binomial radical? Okay? So, let's have our answers. Okay? So, ito po yung pinakamagiging guide po natin sa pagsagot. So, dapat, pag kakaroon po tayo ng mga operations with radical expressions for the first two operation, which is addition and subtraction. Of course, we are assuming that our indices here are greater than 0 kasi nga po square root lang po yung naisama ko sa slide ko. So, pero generally, kung square root, of course, our radicand should be positive. Okay, we should have a positive radicand. So, pag like radicands na sila, yan, nakita nyo po, ano lang ginagawa natin? Pinagsasama lang natin. We add the coefficient A and C and then copy square root of whatever is your radicand. Square root of B or square root of C, whatever is our given. So, ganun din po sa subtraction. So, if you're given, you're asked to subtract A square root of B minus, yun po, correction din, i-edit ko po ito. Bago ko i-upload sa DepEd Commons, ma-access nyo nga po pala ito kung hindi man natin natatapos yung I will be uploading the same material po sa tulong po ng Edtech Unit, kung pagtulong tayo para po ma-access nyo po ito sa DepEd Commons. Okay, so A square root of B minus, it should be subtraction, C square root of B is equal to the quantity A minus C, ganun pa rin yung kanina A plus dito A minus C, then bring down square root of B. And we have these examples. So, yan po yung paano natin pwedeng sagutan yung tanong na yun. Okay, paano naman pag multiplication? Okay, how do we multiply our... Okay, so pag multiplication, we are, again, kung magkaiba, kasi yung mga examples po sa module ninyo, mapapansin niyo mostly ay magkaparehas ang radicands. Pero, it's important to note, kapag nag-proceed na kayo sa higher level, baka maisip nyo lagi kailangan parehas. So, pag nag-ooperate tayo sa multiplication, radicands do not have to be like radicands sa multiplication. So, kaya magkaibang letter po yung ginamit ko dito. So,
A square root of B times F square root of G. So again, we operate on both. So doon po nalito siguro yung iba, kaya kailangan balikan po natin itong root. So pagta-times yung A tsaka F, pagta-times din po dapat yung B at tsaka G. So kaya pag parehas po sila, nawawala. Pero pag ganito, kagaya po ng sinabi ko, hindi naman laging like radicals ang involved sa ating given. So our answer would be like this. So pag multiply yung 3 at saka 5, and then multiply 2 times 7, the answer is square root of 14. Okay, so yung sumunod na tanong na aking pong sasagutan, okay, so hanggang dito po tayo importanteng kapag how do you rationalize? Kasi ito po yung utang ko sa inyo nakaraan. Hindi po tayo nakapagbigay ng example ng rationalizing the denominator, especially if our binomial radicals ang given sa denominator. So, para mas madali pong maintindihan, medyo nahabaan po kayo siguro sa explanation ko, marami akong words na na-incorporate. Paano natin ma-ensure na ang quotient natin, yung denominator niya ay wala ng radical or na-rationalize na yung denominator natin sa ating quotient. Okay, let us have our example. So, okay. So, ito muna po yung sagot. To rationalize the denominator, nasa module, ito po ay excerpt mismo dun sa module. Kinlip ko lang siya from there. So, sa solution, di ba doon, we always say that to rationalize the denominator, what we need to do is we multiply the numerator and the denominator by the same conjugate. So, parang nag-multiply ka ng 1. Okay, let us have an example. Kung ano yung conjugate po ng denominator, yun po ang ipang-multiply sa both numerator and denominator. Halimbawa, ito po, yun na po yung sagot nyo at kailangan nyo siyang i-rationalize. How will you rationalize the denominator? Okay, yan po ang gagawin. Una, medyo malabo. Okay, balikan lang natin. Yan po muna kasi probably lalakihan ko po para mas maging malinaw natin. Okay. Hi, Ma'am Janet. Sir, opo, nag-wrap up na. Hello Opo. Sorry, Ma'am, pumasok na ako because we already nag-extend na tayo more than 20 minutes. Naka-ready na po yung next tutor natin. Okay po. Sige po, thank you. Wrap up na po tayo. Thank you. Salamat po. Ayan, so basically, ayan na po yung ating slide. Nandiyan na pala. Hindi ako naging mindful sa time kasi utang ko yung nasa isip ko sa Okay, so ito po ang ating ito po yung ating magiging final answer doon. So pagka na-multiply na natin sa conjugate, mag-a-apply po tayo ng distributive property para sa ating numerator. So we have this 15 plus the square root of 2 over, so dito naman po sa denominator, babalikan nyo yung lesson nyo ng grade 8. Ayan po siya. So therefore, our final answer is, ayan na po, 15 plus, so nung dinistribute, 3 square root of 2, and then applying the formula for difference of 2 squares, magiging 5 squared minus 2, or 25 minus 2. And the answer is 23. So ayan na po ang ating huling slide para sa araw na to. Maraming salamat po. So I hope you will be able to access this again. So huwag niyo pong kalimutan na balikan po ito sa ating Facebook Live or sa YouTube. Share na po yung link para po ma-access niyo. So para naman po sa ating Math 10, antabayanan niyo na po ang susunod yung tutor, ang poging-pogi nating tutor na si Sir Aviel. So, ayan po. See you sa susunod. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science.
I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Yes, hello, good afternoon po muli sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, kasama na rin po ang mga kapwa nating guro sa buong Pilipinas muli sa 3 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. So ako po muli ang inyong tutor ngayong hapon na ito para sa Mathematics 10. Ako ang inyong tutor Abhil, kaya kaway-kaway na po sa lahat ng mga grade 10 learners dyan. Dahil pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa bagong topic natin para sa quarter 2, week 7. So kung meron kayong mga hindi pa nasasagutan sa inyong module, magandang i-ready nyo na rin ang inyong module. Pero siguro mas magandang isabayan nyo na ng papel at ballpen para sabay-sabay tayo mag-compute at matuto sa mathematics ngayong oras na ito. So bago ang lahat, batiin muna natin ang mga kasama natin na nanonood pa mula sa Milagrosa Elementary School, si Castilla East District, si Ma'am Girly Legaspi. Ganon din naman ang lahat ng mga grade 10 nga dyan. Sabi ko magkaway-kaway lang kayo dyan para maya-maya naman ma-shoutout natin dahil nasa weekend naman tayo. Ayun. And of course, wag natin kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook pages, ang DepEd Edtech Unit, ang ating DepEd Philippines, DepEd Tayo, ganon din ang DepEd TV. At mag-like at mag-subscribe din po tayo sa ating YouTube channel, ang Educational Technology Unit, ang at DepEd TV Official. At pakidamay nyo na rin po, syempre, ang aking official Facebook page, ang Simply Abhil. Ganon din po ang DepEd 1 Bataan Production Team at ang Samal National High School Annex. At syempre po ang ating SDO Bataan. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagstay pa dyan at mga nanonood pa dyan. Okay po, so mag-start na tayo sa ating discussion. Good afternoon kay Joseph Conrad Bulaklak. By the way, congratulations kay Joseph Conrad Bulaklak. Siya ang ating ETULay Cutie of the Week. Ayun. So, kung gusto mo bang maging ETULay Cutie of the Week, simple lang, maging active ka na mag-participate sa ating ETULay lagi, online tutorial. At ganoon din naman ay magsisagot, lagi tayong sumagot at i-share din natin lagi sa sa ating mga friends para noon malaman nila ang good news na hindi po natatapos sa ating mga module sa tahanan ang pagkatuto, kundi sa pamagitan ng ETULay, tuloy-tuloy ang pagkatuto ng bawat kabataang Pilipino. Ayun po. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagdidiscuss po ngayong hapon. Sabi ko nga po muli, ang ating discussion po this afternoon is the distance formula at ako ang inyong tutor Abhil para sa Mathematics 10, quarter 2, week 7. Ayun po. So, distance formula, ano nga ba ang ating distance formula? Basically, from the term itself, distance. Pag-uusapan natin kung gaano man siya kalayo o gaano man siya kalapit, ay masusukat natin yan. Kaya walang magiging hadlang dahil sa mathematics, ang distansya siguradong makukwenta. Ayun. Okay po. So, check natin na mag-review muna tayo. Ulitin natin, alamin natin ang bawat salita base sa mga jumbled letters na ipapakita ko sa inyo. Let's have the review. Ano kaya ang salitang nakikita ninyo sa ating screen mabubuo nyo mula sa ating mga jumbled letters? Tingnan nga natin ang sagot. Okay, mukhang nahihirapan pa sila dahil wala pa sumasagot sa ating comment section. Ang ating first word sa ating jumbled letters ay Pythagorean Theorem. So mamaya alamin natin kung bakit nakasama sa review ang Pythagorean Theorem. Ano kaya ang kinalaman ng Pythagorean Theorem sa distance formula? Ayan. So ngayon, ang ating pangalawang jumbled letters. Check nga natin ang ating mga sagot sa ating comment section. Okay, so ito ay Pythagoras. Ayun. So mamaya papaliwanag din natin kung sino naman si Pythagoras pagdating sa distance formula o anong connection ni Pythagoras dito. Okay? Next po. Ayun, tama sila. Ayun, si Joseph Bulaklak. Siya ang ating top 1 na Cutie of the Week. So dapat yung mga bata natin dyan, grade 10 learners manood lang tayo mabuti at makisama sa ating pagsagot sa ating talakayan.
So ito naman ay mula sa kaninang pinaliwanag kong paksa natin, ito ay salitang distance. Okay. So, muli nating alalahanin, let's have a review. Remember, so sabi ni Jaime Ligid, distance. O, tama po yun na. So, let's have a review. Remember that Pythagorean theorem is actually represented by the formula a squared plus b squared is equal to c squared. Wherein, our c squared here is the hypotenuse, or c represent the hypotenuse, and a and b represent the two sides of the triangle. So again, the Pythagorean theorem is basically one of the formulas used to solve the sides of the triangle. So ito yung mga points ng triangle. How many points do we have in a triangle? Meron tayong 3 points, di ba? Yung mga 3 connections natin. So basically, yung C natin, ito yung tatawag natin hypotenuse o yung the longest side of the triangle, at yung A at B naman natin ay yung ating tinatawag na remaining two sides of the triangle. Now, how is Pythagorean theorem related to our topic for today? Gaano or ano ang connection ng Pythagorean theorem sa pag-aaral natin ngayong hapon na ito? Bago ang lahat, kilalanin muna natin ulit at alamin natin ang Pythagorean theorem. So, Pythagorean theorem is discovered by Rufus Pythagoras in the early 17th century. Rufus Pythagoras is actually a Greek mathematician. Basically, sabi ko nga, who discovered or primarily the Pythagorean theorem, named after this certain mathematician, which is Rufus, or who is Rufus Pythagoras. So, na-discover to as early as 17th century pa. At siya ay isang Griego. He is a Greek mathematician. Okay? So, nagbibigay lang tayo muna ng review, So, paano ngayon naging konektado ang ating topic na distance formula sa ating Pythagorean theorem, which is a squared plus b squared is equal to c squared? First, ano nga ba ang ating distance formula? So, the distance formula is represented by this certain equation. Meron tayong d is equal to the square root of the quantity x sub 2 minus x sub 1 raised to the second power plus the quantity y sub 2 minus y sub 1 raised to the second power. Again, binabasa ito bilang d, or the distance, is equal to the square root of, this is a radical symbol, or the square root of quantity, that means the parentheses, nakagroup siya, x raised to the x sub 2. So that's the second x minus x sub 1 raised to the second power plus y sub 2 minus y sub 1 raised to the second power. Meaning the second x minus the first x and then second y minus the first y. Okay po, next. How is this Pythagorean theorem related to the distance formula? If you will notice, they have the same parts. Ang pagkakaiba lang nila, iba po or ibang variable ang ginamit natin sa computation, but basically with the same content. Ang c squared natin dito ay lumalabas na distance o yung d, while ang a squared natin dito is the pair of x sub 2 and x sub 1. While b squared is the side that corresponds to y sub 2 minus y sub 1. So basically, therefore, the distance formula is denoted or came from the Pythagorean theorem. Take note po ang basis natin ng distance formula ay Pythagorean theorem. Now, what is the distance formula? The distance formula is the equation to use to find the distance between 2 points. Basically po, lahat yan ginagamit natin. As early as pagkagising natin, may distance na. Paano? Siyempre, di ba? Mula sa higaan mo, pagdilat mo pa lang, tapos uupo ka, mula sa higaan mo, kung maghihilamos ka, from your bed, going to your bathroom or going to your CR, may distance na yon. Mula sa point mo, dun sa point of origin mo sa higaan mo, papunta dun sa point of destination mo sa CR ninyo, automatic may distance yun. Hindi man halata, but there are always mathematics
around us. So that is one of those is what we call the distance. So let us continue. As I was saying, the distance formula is denoted as D is equal to the square root of the quantity x sub 2 minus x sub 1 raised to the second power plus the quantity y sub 2 minus y sub 1 raised to the second power. So, yun po ang ating formula. At ganun siya binabasa. So, halimbawa, tinawag kayo ni teacher sa pag nagkaroon na tayo ng mga face-to-face. Okay, can you please state the distance formula? Siyempre, confident na tayo niyan. Yes, ma'am. Yes, sir. The distance formula is distance is equal to the square root of the quantity x sub 2 minus x sub 1 raised to the second power plus the quantity y sub 2 minus y sub 1 raised to the second power. Question. Sir or tutor, pwede po bang pagpalitin si x sub 2 at si x sub 1 at si y sub 2 at si y sub 1? Pwede naman. Kaso nga lang, we are using the standard formula para hindi na tayo malito. Bakit? Kapag pinagpalit natin ang position ni x sub 1 kay x sub 2, we should make sure na ang position ni y sub 1 at y sub 2 ay magpapalit din. Dahil sila ay magkakapartner. Si x sub 1 kapartner si y sub 1, si x sub 2 kapartner si y sub 2. Okay? So tatandaan nyo para hindi tayo malito, make sure lang po na kilalanin muna natin sino ba si x sub 1, sino ba si y sub 1, sino ba si x sub 2, sino ba si y sub 2, at balikan natin lagi ang ating process of substitution. Papaliwanag natin mamaya-maya lamang. Okay. So, coordinates. Pinanggit ko na kanina to. Sabi ko, what is the coordinates? Is the pair of points that corresponds to the origin and destination. Para malaman natin ang distansya, kailangan meron tayong pinagmulan at meron tayong pupuntahan. Hindi naman pwedeng magkaroon ng distansya nang nakahiga ka lang. Hindi pwedeng magkaroon ng distansya na nakaupo ka lang. Hindi pwedeng magkaroon ng distansya na nakatayo ka lang. Ito ay kailangan mayroong pinagmulan at mayroong pupuntahan. At doon natin makukompute ang distansya or doon natin makukompute ang distance. And again, that is by the use of distance formula. Okay. So, kung makikita natin, for example, nandito ka sa point x sub 1 and y sub 1, ito yung tinatawag natin ngayong point of origin. At pag pupunta ka naman sa x sub 2 at y sub 2, ito naman ang ating tatawagin na point of destination. Nasusundan ba? Okay, check natin Pwede kayong mag-comment sa ating comment section para naman malaman ko kung may mga participants pa tayo dyan at may mga nakikinig pa sa atin dyan So, kapag may tanong din, huwag pong mahihiyang magtanong. Diba? Sabi nga, para malaman natin, it's better to ask question now para malaman natin at may tama natin yung mga medyo haka-haka natin or misconception natin, especially about mathematics. Okay. So, let's have an example. Let us observe this given example. Sabi sa example natin, we need to find the distance between 0, 0 and 0.68. Pinakita ko yung solution because I want this one as a discovery method muna. I want you guys to observe. Ano ba yung nakita nyo sa solution? Palagay ninyo, paano kaya nakuha? Ano kaya ang naging process, bakit nakuha na ang distance ay 10? Sige nga, obserbahan nyo muna for 10 seconds. Namnamin lang natin ang ating nakikitang solution sa ating mga monitor o sa ating mga cellphones. At habang ninanamnam nyo yan for 10 seconds, katulad ng aking paalala, huwag kalimutan i-like at i-share ang ating mga Facebook pages, ang DepEd Edtech Unit, ang ating DepEd Philippines, DepEd Tayo, ganoon din ang DepEd TV, para naman araw-araw or linggo-linggo namin kayo makasama dito sa ating ETULay, sa ating DepEd online tutorial. So, isa-isayin natin para sa lahat ng mga nagtatanong dyan na grade 10 learners na nanonood sa atin sa buong bansa. So, let's start. Una natin gagawin is to substitute the given to the formula. From the certain example, ang ating given ay 0, 0 at 0.68. Remember that our formula is equal to the distance is equal to the square root of the quantity x sub 2 minus x sub 1 raised to the second power plus the quantity y sub 2 minus y sub 1 raised to the second power. On our given, we will denote or papangalanan natin na yung unang pair of points,
will be x sub 1 is equal to 0 and y sub 1 is equal to 0. Yun yung 0.00. The other one will be x sub 2 and y sub 2. X sub 2 is equal to 6 and y sub 2 is equal to 8. Para sa mga nalilito sa pagko-compute ng distance formula, I advise, sundin natin yung basic steps in problem solving or in basic steps sa analysis natin sa mga problem. Sulat muna yung given para pag nakilala na natin si given, madali na tayo makakapag-substitute sa ating formula. Now, let's start. From the formula, D is equal to the square root of the quantity x sub 2 minus x sub 1 raised to the second power plus the quantity y sub 2 minus y sub 1 raised to the second power. Substituting the given x sub 1 is equal to 0, y sub 1 is equal to 0, x sub 2 is equal to 6, and y sub 2 is equal to 8. Sabi daw, substituting. Ipapalit natin ang position ng mga given sa ating formula. You will have now, x sub 2 is 6, x sub 1 is 0, y sub 2 is 8, and y sub 1 is 0. For that, you will have D is equal to the square root of the quantity 6 minus 0 squared or raised to the second power plus the quantity 8 minus 0 squared or raised to the second power. Nasundan po ba? Sana nasundan na. Medyo binabagalan natin para siguradong maisa-isa natin. Okay, susundan natin yan. After natin mag-substitute, the next step to perform is, of course, to perform the indicated operation inside the radical symbol. So, unahin natin kay 6 minus 0 at kay 8 minus 0. What will happen next? From our given, or from substitution, we will now have the square root of 6 squared plus the square root of 8 squared. Paano po nangyari? Si 6 minus 0 ay pinerform ang operation. 6 minus 0, kaya nakuha ang 6. At dahil naka-square siya, we just need to copy 6 squared or 6 to the raised to the second power. At ang 8 minus 0 will become 8. At dahil naka-square pa siya, you will have now 8 squared or 8 raised to the second power. Question? Sabi ko po, wag mahiyang magtanong. Kung merong mga tanong, ilagay lang po sa ating comment section. Magpatuloy tayo. Mula sa performing indicated operation, nakuha na natin ang equals square root of 6 squared plus a squared. From there, you will have now the result wherein that will become square root of 36 plus square root of 64. Paano ulit kinuha ang 36 at paano ulit kinuha ang 64? Recall our exponential notation. Sabi natin, ang exponent po ay ibig sabihin kung ilang beses i-multiply ng base ang kanyang sarili. Hindi po i-multiply ang exponent at ang base. Kundi ang exponent ay nagsasabi kung ilang beses i-multiply ni base ang kanyang sarili. From c squared, makakuha po natin ay 36 because of 6 times 6. Ibig sabihin, 2 beses minultiply ni 6 ang kanyang sarili, kaya nakuha ang 36. Ngayon naman, 8 squared, which is 8 times 8 is equal to 64. Kaya nakuha po natin yung 64. That's why you will have now on the next line, square root of 36 plus 64. Question? Okay, let's go to our final answer. Mula sa ating square root of 36 plus 64, again, we need to perform the indicated operation. On that certain line, the operation is addition or plus, or the plus sign. Under the addition, you simply add 36 plus 64, you will now have a square root of 100. Mula po sa square root of 100, paano nakuha? Dahil pinag-add ang 36 plus 64. So, we simplify our answer. If you think that a certain number is a perfect square, you just simply get the perfect square of it. What is the square root of 100? Therefore, the distance will equal to 10. Very good si Gail and Daya. Tama ang yung sagot. By the way ha, mga grade 10 learners, mga anak,
baka kasi malito lang tayo ng konti, magkaroon tayo ng confusion. The square root actually have two real roots. There is a negative root and a positive root. Meaning, the square root of 100 should be equal to positive negative 10. But, since we're talking about distance, we always disregard the negative. Bakit? Wala naman po kasing negative na distance or sukat. Di ba? Bawa maglalakad ka, hindi ka naman maglalakad pa atras. Hindi naman pwedeng sabihin na ilan ang distansya mula sa bahay nyo, mula sa school pa uwi sa inyo. Ay, dahil pa uwi na, negative 4 yun. Hindi ka naman umatras pa uwi. Di ba? Lahat moving forward. So always remember na ang distance natin should always have the result of a positive. But in case that you have computed a negative result, ibig sabihin po nun, mga anak, mali tayo. We double check lang po yung process kung paano kinukuha yung distance para malaman natin kung saan ba tayo nagkamali sa proseso. Tatandaan po yan, ha? Okay. Tatandaan natin na wala pong distance result na negative. Kahit na merong negative at positive result sa ating square root, lagi nating kinukuhang result ay yung positive lamang dahil walang distance na negative or walang patalikod na lumalakad or something na walang patalikod na sinusukat. Okay. So let's have, good afternoon daw sabi ni Bernadette Dantic and Imelda D. Aliado watching from Pigcawayan CES, Pigcawayan South, SDO. Hello po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nagstay pa na alam ko na medyo hapon na pinapasakit ko pa ulo nyo. Huwag kayong mag-alala dahil sabi ko nga andito ang ETULay at andito si Tutor Abhil para tulungan kayong pagaanin ang mathematics. Lagi ko sinasabi ito sa mga estudyante ko na nakakamiss nga mag face-to-face, huwag niyong pabayaang paikutin kayo ng mga numero. Hayaan yung kayo, mismo mga mag-aaral, tayo bilang mga tao, ang magpaikot sa mga numero. Okay? Kaya ba yon? Kaya yon. Okay, so let's have another example. Pinakita ko lang kanina ulit, binalik natin on our given x sub 1 is equal to 0, y sub 1 is equal to 0, x sub 2 is equal to 6, and y sub 2 is equal to 8. We have the certain solution on our monitor at yun lang ang ating inisa-isa kanina. May tanong ba? Check natin kung may mga tanong. Pero kaway-kaway po sa lahat ng mga grade 10 dyan para naman mabati ko kayong lahat ng mga grade 10 na kasama ko ngayon. At syempre yung mga estudyante kong grade 10 na sinabihan ko na sana mag-follow sa atin at manood ngayong oras na ito. So let's have another example. So we need to find the distance between points 3, 5 and negative 1, 2. Sir, ano ba yan? May negative na. Huwag matakot sa negative. Sabi ko nga kanina, number lang yan ha. Ang kailangan lang ay alam natin ang basic step. Substitution, performing the indicated operation, and everything will be fine. Okay? Mel Bustamante, Jade Pliamiano, Jemaila de la Cruz, Odamian Chas, and Espina Flores. Saan po kayo nanonood? Ayan. At mga grade 10 students ba to? Nika, Ella Fuentes. Hello, good afternoon sa inyong lahat. From the given points 3, 5, and negative 1, 2, so on our given, pakita natin na si x sub 1 is equal to 3, y sub 1 is equal to 5, yun yung pair of points na 3, 5, si x sub 2 is equal to negative 1, at si y sub 2 is equal to 2, at yun naman ang pair of points na negative 1 at 2. So our distance formula, again, substituting the given, we will have now d or distance is equal to the square root of the quantity negative 1 minus 3 squared plus the quantity 2 minus 5 raised to the second power or squared. Again, huwag malilito sa pagsasubstitute. Ang ating negative 1 dito, ito po ang ating x sub 2. Ang ating 3 dito ay ito po ang ating x sub 1. Ang 2 natin dito ay ang ating y sub 2 at ang 5 naman natin dito ay ang ating y sub 1. Let us continue. From our given or from substituting the given, we need to perform the indicated operation on the groupings. From there, you will have the square root of negative 4 squared plus negative 3 squared. Paano po nakuha ang negative 4 at ang negative 3? Yes, good afternoon. Watching from Taal, Batangas, Jester Pagkaliwagan. Magandang hapon sa iyo dyan, kapatid. Na kaitulay natin yan. So, negative 1 minus 3. Since both of them are negative, maraming nalilito rito sa mga signed numbers, sa integers. Both of them are negative. All you need to do is to add 1 plus 3
and you copy negative sign. So again, now 1 plus 3 is 4. You copy negative, kaya nakuha ang negative 4. Next, 2 minus 5. Isang positive, isang negative. The first thing that you need to do kapag different sign is subtract muna sila as a regular basis, like 5 minus 2, and you copy the sign of the higher value. Since negative si 5, kaya nakuha natin ay negative 3. So, raised to the second power. Let us continue. Negative 4 raised to the second power squared will be equal to 16 because of negative 4 times negative 4, which means same sign will give you a positive product. So negative times negative is positive 16. Negative 3 times negative 3 is positive 9. May question po ba? Sabi, hi din daw kay Neil Patrick Galena, Mitch Haluan, o the Jaman. Ito ba yung mga grade 10 sa ang school po? Magpakita lang, pakita nyo lang yung school nyo para ma-recognize natin. And then from there, we need to perform 16 plus 9. You will have now D or distance is equal to the square root of 25. So ano nga ba ang square root of 25? Is this a perfect square? Tama, it is a perfect square. So what is the square root of 25? So therefore, our distance is 5. Nakuha po ba? Tama ba yung mga sagot natin dyan? Okay. So let's have another example. How about finding the distance between points 4, 6 and 0, 3? Mary Flor A. Buwado, Panukulan, Central School. Tama ang yung sagot, SMSP at Jester Pakaliwagan. Tama po, 5 ang sagot mula sa kaninang problem. Now let's have to our second example. How about finding the distance between points 4, 6 and 0, 3? From the given points 4, 6, and 0, 3, again, bagyan muna natin ng pangalan or identify muna natin sino ba si X sub 1, sino ba si Y sub 1, sino ba si X sub 2, at sino ba si Y sub 2. Mula sa 4, 6, i-name natin sila under X sub 1 is 4 and Y sub 1 is 6. And the other one, 0, 3, X sub 2 is 0 and Y sub 2 is 3. So substituting the given to our formula, we will now have the distance is equal to the square root of 0 or quantity 0 minus 4 raised to the second power plus the quantity 3 minus 6 raised to the second power. Yes, hello. You're welcome, Winnie Biernes. So after natin substitute ang ating given sa ating formula, you will now have to perform the indicated operation. From 0 minus 4, you will have negative 4 squared. Another one from 3 minus 6, you will have negative 3 squared. Okay, next, let's have performing or expanding our exponential notation. You will have negative 4 times negative 4 is equal to 16 plus negative 3 times negative 3 is equal to 9. 16 plus 9 is equal to the square root of 25. Therefore, since square root of 25 again is a perfect square, the answer will become 5. So, did you have the same answer? May mga parehas ba tayong sagot? Nasusundan po ba ang ating second example? Sheila May Cagentes, watching from Sultan Kudarat. Yes, maraming salamat mula sa Sultan Kudarat. Let's have third example. Look for the distance between points 2, 6 and 3, 3. Ano ba ulit ang unang gagawin? Let us substitute the given to our formula. From the points 2, 6 and 3, 3, we identify again what is X sub 1, Y sub 1, and what is X sub 2 and Y sub 2. From that given, X sub 1 will be equal to 2 and Y sub 1 is equal to 6. And X sub 2 is equal to 3 and Y sub 2 is equal to 3. Now we will have, let us check. The distance will become or is equal to the square root of the quantity 3 minus 2 squared plus the quantity 3 minus 6 squared. Nilipat lang ulit natin si X sub or X sub 2 is 3, X sub 1 is 2, Y sub 2 is 3,
and y sub 1 is 6. Nakuha po ba? Yes, so maraming nagme-mention sa ating, maraming salamat sa lahat ng mga nagme-mention ha. Ibig sabihin, siguro mga classmate niyo yan para mapanood tayo ngayon dahil grade 10 kayo. So sila Felix Bora Francisco, Chris Lubino at sila Lindy K mula kay Gemaila de la Cruz o Jaman. Yes, thank you so much mga anak na grade 10 learners. Let us continue. So from our equation, distance is equal to the square root of quantity 3 minus 2 squared plus the quantity 3 minus 6 squared, we perform the indicated operation inside the radical symbol. From there, you will have distance is equal to the square root of 1 squared plus negative 3 squared. Yes, Neil Patrick Galena, at si Altea Lumba, maraming salamat sa panonood. So, 3 minus 2, kaya nakuha yung 1 natin, kaya na 1 squared, and then 3 minus 6 will be negative 3 squared. From there, you will have 1 squared is 1 times 1 is 1, and negative 3 squared is negative 3 times negative 3 is 9, which is the square root of 10. Paano nakuha yung square root of 10? Square root of 1 plus 9 is square root of 10. The question is, ang square root of 10 po ba ay perfect square? Sige nga po. Okay. So, ang square root of 10 po ay hindi perfect square, ha? So, ang tamang sagot natin will be square root of 10. Ngayon, kung gusto lang natin convert, pwede naman natin gamitan ng calculator or i-check natin yung pinakamalapit na malapit na perfect square dito, which is 9. So, that approximately 9 point something. So, di ba, alam naman natin ang distance, hindi lahat talaga yan eksakto. So, we can have the points or the decimal points na mga iba pa sa distance kasi nga, hindi naman lahat ng distance natin ay eksakto talaga. So, kaso nga lang, sir or tutor Avil, paano po ba gagawin natin kapag po hindi kompleto or hindi eksakto or hindi perfect square ang given? Pabayaan muna natin naka-radical symbol. Kasi next week, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung paano tayo magsisimplify ng mga radicals. Okay? So, pansamantala ngayon, pabayaan lang muna natin na naka-radical symbol siya as square root of 10. Pero, kung medyo nagmamadali tayo or medyo excited na tayong matuto kung paano i-simplify ito, pwede kayo mag-advance study sa inyong mga tahanan para maging handa tayo sa ating week 8 next week. Watching from RL Hoson Elementary School at SDO Quezon Annex, kay Ma'am Myla Sopenya. Ayun. Okay, so let us try. Kaya na ba nating subukan? Game na. Try na natin. So from the given points 4, negative 2, and 2, 1, find their distance. Again, the first thing that we need to do is to identify sino sa kanila ang x sub 1, y sub 1, x sub 2, at y sub 2. From our given, we identify that x sub 1 is equal to 4, y sub 1 is equal to negative 2, x sub 2 is equal to 2, and y sub 2 is equal to 1. May tanong po ba doon? Okay, check nga natin. May tanong ba? Okay, so dahil wala namang tanong, let us substitute the given to our formula. We will have now the distance is equal to the square root of the quantity 2 minus 4 squared plus the quantity 1 minus negative 2 squared. Don't get confused, ha? Meron tayong minus negative 2 because the given on our example is negative 2. So, kailangan nating magkaroon ng negative 2. Happy viewing din kay Lorraine Villan, Aaron Haligado, kay Ralph Cedric Denver, Samson, Jerry May Denosta. Ayun. So, sa mga grade 10 learners, maraming salamat sa nagpapalaganap ng ating tutorial para sa grade 10 mathematics. And, from our substitution, we will perform the indicated operation. 2 minus 4 will become negative 2, and 1 minus negative 2 will become positive 3. Because of the negative or the minus negative will become positive dahil sa multiplication property. So you will have the distance is equal to the square root of the quantity negative 2 squared plus 3 squared. From there, you will have the distance equal to negative 2 times negative 2 is 4, plus 3 times 3 is 9. So we perform the indicated operation inside the radical symbol. You will have now d is equal to 4 plus 9 is equal to 13. And that is under the square root or the square root of 13. Again, ang square root of 13 po ba
ay perfect square? Okay. So, merong sumasagot dyan na, ewan po, opo, hindi po. So, ang tamang sagot ay hindi po. Ang square root of 13 po ay hindi perfect square. So, we just simply make our final answer as the distance is equal to the square root of 13. Okay. Now, let's have second assessment. Knowledge check. From the given points 5, 2, and 6, 7, find their distance. So again, identify who is x sub 1, y sub 1, x sub 2, and y sub 2. So in our given, let us put x sub 1 as 5, y sub 1 is 2 as our first pair of points, and x sub 2 is 6, and y sub 2 is 7 as our second pair of points. Second step, substitute the given to our formula. We will have now the formula distance is equal to the square root of the quantity 6 minus 5 raised to the second power plus the quantity 7 minus 2 raised to the second power. This is our x sub 2 minus x sub 1. This is our y sub 2 minus y sub 1. Question? Ralph Cedric, Jesse Bermejo, at Nico Palunpon from Mel Bustamante. Thank you sa mga great 10, guys, ha? So from there, we need to perform the indicated operation. We will have now 6 minus 5 and 7 minus 2. Pasimplihan lang muna natin. Medyo ignore lang muna natin si radical symbol. Dito lang tayo mag-focus sa mga groupings natin. So under the groupings, you will have distance is equal to the square root of 1 squared plus 5 squared. 1 comes 6 minus 5, and 5 comes from 7 minus 2. From there, you will have 1 squared is 1, and 5 times 5 is equal to 25. And that will give you the distance is equal to the square root of 26. Tutor Abhil, perfect square po ba ang square root of 26? O kayo, perfect square ba? Okay, so may sagot na naman diyang opo, may sagot pong hindi po, may sagot pong hindi ko pa po alam. Ayan po. Okay lang ha, mga anak, walang problema. Sabi ko nga, tutulungan namin kayo na maging easy, peasy, and fun, and exciting ang pagkatuto ng mathematics. Sa pamamagitan, of course, ng ating DepEd online tutorial, ang ETULay. So this is not a perfect square, therefore our final answer will be distance is equal to the square root of 26. Okay. Nakuha po ba ang tamang sagot? So malapit na tayo magsimula dahil nakita ninyo ang ating fast math. Diba? Yan ang ating hudyat na malapit na tayo magsimula tuloy. Malapit na tayo matapos. Sorry. So ating fast math, dahil pinag-uusapan lang rin naman natin ang radical symbol at ang mga square root, kailangan hanggat maaari kabisado natin sana ang perfect square mula 1 hanggang 15. Now let us check if you have the knowledge of that. So let's have the fast math in each item for 10 seconds. Fast math question number 1. What is the square root of 100? Tingnan nga natin yung sagot. Hintay tayo ng mga sasagot kasi madali naman to eh. Nintindihan ko medyo, sabi, ay, this is formula, ang daming nakitang number. Okay lang yon ha mga anak. Sabi ko nga, nandito naman ang ETULay para tulungan kayong mas madalian sa mga mathematics subject at sa lahat din ng mga subjects natin. So what is the square root of 100 sa ating mga viewers? Sabi ni Jimmy Manaig 10. Tingnan nga natin iba pa mga sagot dyan para malaman natin ang ating mga matatalinong mabibilis sa mathematics. Sabi ni Mel Bustamante 10. Check natin ang iba pa mga sagutan. Ni Neil Patrick Galena, 10. Tama po ang inyong sagot. Pero again, katulad sinabi ko, careful lang po tayo. We're talking about distance. That's why we're just checking about the positive side. But the answer should be two real roots. So the square root of 100 should be equal to positive, negative 100. Kasi negative 10 times negative 10 is equal to 100 then. But we are not, again, considering negative if we're talking about distance. O bakit maging aware tayo dito every time na may sasagot kasi, there are always two possible answers in a square root because there are two
real roots. So, pag nag-college kayo, pag nag-senior high school kayo, basically, ito yung mga nagiging misconception kasi kapag tinanong kayo ng square root of 100, ang nagiging sagot lang natin, positive 10. But we tend to forget na may negative root pa nga pala si square root of 100, which is negative 10 din po. Okay, let's have another past math number 2. What is the square root of 144? Tingnan nga natin. Sagot lang po sa ating comment section. At habang naghihintay tayo ng ating mga sagutin, again po, don't forget po to follow to like and share. Ayan, to follow na rin po lahat ng ating mga DepEd FB or Facebook pages para naman siguradong updated kayo sa lahat ng ating mga DepEd online tutorial, live online tutorial at sa pamamagitan ng ETULay. So muli ang ating mga DepEd Facebook pages ang DepEd Philippines, DepEd Tayo, DepEd Edtech Unit, DepEd TV, at ang ating YouTube channel, ang Educational Technology Unit at ang DepEd TV Official. Ayun. So, can I have the answer nga daw? Anong araw ang square root of 144? Ito ay positive, negative, 12. Tama ulit si Mel Bustamante. Okay, very good. So, tama si Mel Bustamante. Nico Palonpon, tama ang iyong sagot. Very good. How about square root of 49? Tama, Jennifer Vincentuan. Tama ang iyong sagot. Nakahabol si Jennifer. What is square root of 49? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's have your answer. The answer will be Jimmy Manaig, sabi niya 7. Correct. Nico Palonpon, 7. Okay lang, naiintindihan ko, medyo nahihirapan tayo maglagay ng positive, negative. Okay lang, i-accept natin yan. Just make sure lang po, natandaan po yung sinabi ko na careful lang tayo kasi kapag we're getting about the square root of something, it should be always a positive and a negative root. So, congratulations kila Nico Palonpon, Mel Bustamante, and Jennifer Vincentuan. Tama po ang iyong sagot. How about fast math question? Next will be square root of 81. Pinapa-shoutout ni Iris Chas Espina at Seth Opeñano. Hello, shoutout po. Sabi ni Aliana Agis Kilas or Nilana Agis Kilas, 9. Tama ang iyong sagot. Very good. The answer is positive, negative 9. Fast math question. Next question will be square root of 121. Tingnan nga natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa mga umabol ng sagot, Jennifer Vicentuan, Mel Bustamante, Risha Pobadora, tama po ang sagot niyo kanina sa square root of 81. Ang tamang sagot ay positive, negative 9. Pati si Neil Patrick Gelena. Ayun. Dumadami na sumasagot. Sabi ni Jimmy Manaig, 11. Correct. Joseph Bulaklak, tama ang sagot mo kanina, 9. Jennifer Vincentuan, 11. Very good. Risha Pobadora, Nilana Agis Kilas, Neil Patrick Gelena, 11. That's correct. So the answer is positive, negative 11. Very good. Let's have another fast math question. Square root of 169. 10 seconds. Kumakababay dibdib nyo pag tinatawag kayong ganito ng mga teachers nyo dati sa face-to-face. Yung may mga, okay, your time starts now. Ayan. Actually, bukod sa pinapakaba talaga kayo ng mga teacher, yan yung tinatawag natin adrenaline rush. Mas nakakapag-isip daw tayo ng mabilis kapag medyo may konting kaba. So, yun yung tinatawag natin thrill and excitement sa pagsagot. That's why we're always doing fast math every time nakasama nyo ako. Okay, sabi ni Nico Palonpon, the answer is positive, negative 13. At Nilana Agis Kilas, positive, negative 13. Correct, the answer is positive, negative 13. Let's have another fast math question. Square root of 225. Maraming salamat sa ating director ngayon, si Robbie Conserman. Yes, good afternoon sa kasama natin nagdedirect dyan. At sa lahat ng Edtech Unit, maraming salamat po sa pagkakataon na maging part ng ating ETULay program. Sa lahat ng Educational Technology Unit ng Department of Education,
maraming salamat po sa chance na ito na binigay nyo sa aming lahat para makadaupang palad, di ba ang lalim? Ang lahat ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas at makatulong din sa simpleng paraan man lang. The square root of 225, paki-check nga po ang ating sagot. Ang ating sagot mula sa ating 10 seconds question ay positive, negative 15. Let's have another question. Fast math question. Is square root of 1. Tama ka, Marvin. Daming Marvin, ha? Parang, akala mo lang wala, pero meron. Dahil pala, akala mo lang wala, pero Marvin. Tama ka. Positive, negative 15. Jennifer Vincentuan, tama rin ang iyong sagot. Pati si Risha Pobadora, tama ang sagot mo kanina na positive, negative 15. Baka medyo nalilate lang yung comments natin. Pero as much as kaya natin, sige, babasahin pa natin yung mga iba yung kasagutan. Joseph Conrad Bulaklak, ang ating cutie of the week, tama ang iyong sagot. What's the answer in positive, square root of 1? Sabi ni Nico Palonpon, positive, negative 1. Neil Patrick Galena, Mel Bustamante, positive, negative 1. Tama ang yung mga sagot. It is positive, negative 1. Very good. Gagaling ng mga, ng mga viewers natin. Rai. Ayun, humabot si Rai 1. Tama po. Fast math question. Square root of 36 is equal to? Sub 10 seconds. Jennifer Bisantuan at si Mitch Ojaman, tama rin po ang iyong sagot. Sana pala pag nilagay yung sagot nyo, sunod nyo yung pangalan ng school para nababati natin, na-acknowledge natin yung mga school. Ibig sabihin, ay, tatalino naman ng mga students sa ganitong school. Oh. Ayan. At ang active nila, di ba? Yes, si Joseph. Si Joseph ang ating cutie of the week eh. So, paano maging cutie of the week? Again, mag-like at mag-share ng ating Facebook page at maging active participant sa ating discussion every DepEd online or live online tutorial. So sabi, positive, negative 6 kay Irish, Neil Patrick Galena, Nico Palonpon, Ronel Fernandez, Mel Bustamante, at si Neil Anyana. Tama po ang inyong mga sagot. The answer is positive, negative 6. Humabal pa sila Jennifer Vincentuan at si Rai. Ayun. Si Ronel Fernandez coming from Medina National Comprehensive High School. Hello, good afternoon po. At good afternoon dyan sa Medina National Comprehensive High School. At si Neil Anyana po from St. Jude Academy of Mindanao. Ayan po. Nagulat naman ako ang layo. Hello po sa mga tiga Mindanao dyan. Assalamualaikum. Yan. Next, fast math question, square root of 16. Sila Mitch Adjaman, nakahabol. Joseph Bulaklak, tama ang sagot. Risha Pobadora, tama ang sagot ninyo kanina sa square root of 36. Ito ay positive, negative 6. Ngayon na po, punta tayo sa ating next question, na ating square root of 16. Okay, let's get it on. 10 seconds. Ang tamang sagot po ay 4. Sabi ni Irish ay 4. Mel Bustamante, positive, negative 4. Nico Palonpon, positive, negative 4. Ang tama pong sagot ay positive, negative 4. Tama po kayong lahat. Okay, let's have Okay, so that will be our last slide na pala para sa ating fast math. Neil Anyana, tama yung sagot. At si Rai, tama rin ang sagot. Nika Fuentes, tama rin ang sagot na positive, negative 4. At Jennifer Besintuan, positive, negative 4. So mag-iwan lamang ako dahil Friday weekend ngayon at lagi naman ako nag-iwan talaga ng konting reminder lang sa buhay para may i-apply natin ng mathematics. So since pinag-usapan natin ang distance, lagi lang natin isipin na walang masama na dumistansya sa mga bagay-bagay. Just make sure lang, katulad sa distance formula, positive ang magiging result. So walang problema na lumayo sa ibang bagay na ginagawa natin, nakasanayan natin, o lumayo sa mga alam natin, yung mga toxic minsan nakasama natin or sa mga toxic din sa na iniisip natin. Kasi minsan yung paglayo naman ay siguraduhin lang natin na magiging positibo ang magiging resulta, especially sa atin, sa personal natin at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa atin. So guys, again, see you again next Friday dito lamang sa ating Math Day Friday kasama ang inyong tutor of Hill at ang iba pa mga tutors dito sa ETULay. At syempre hindi lang Friday ang ating po-promote, ay promote natin from Monday to Friday lahat ng mga ETULay tutors natin ay ating panoorin dahil siguradong matututo ka, walang batang may iwan dahil tuloy-tuloy ang pagkatuto ng bawat kabataang Pilipino. Magandang hapon, paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw.
Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!